got me falling in more times than I can get out. Down in the deep of my mind, I crawl for you and you're always inside. Down in the deep of my mind, how long do I got to keep you, to keep you? Down in the deep of my mind, I crawl for you and you're always inside. Down in the deep of my mind, trying so hard not to keep you, to keep you. Toma agua. Times and I can get out. Down in the deep of my mind, I crawl for you and you're always inside. Down in the deep of my mind, how long do I got to keep you, to keep you? Down in the deep of my mind, I crawl for you and you're always inside. Down in the deep of my mind, trying so hard not to keep you, to keep you. How long do I gotta keep you? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross
for the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Hold your breath and feel the tension. Devils hide behind redemption. Honesty is a one-way gate to hell. I wanna taste consumption. Breathe faster to waste oxygen. Hear the children sing aloud. It's music till the wick burns out. Be carefree lately, yeah. Just kicking up daisies. Got one too many quarters in my pockets. Counting like the 4-leaf clovers in my locket. Untied laces, yeah. Just tripping on daydreams. Got dirty little lullabies playing on repeat. Might as well just ride around the nursery and count sheep. All right. No. No. We have a lot of things to do today. And it's gonna be a short day-ish, kind of. But that's mostly because I'm dumb. Also, what up, Judge? What up, dude? Chillin'? Nice. Are you chillo willowing or just chillo? Or are you just chillin'? Cause everybody knows that I'm always chillo willowing with my boy Chilly Willy. Didn't see where my M button was. I think that's actually... Ding! I think that's where my fascination with penguins actually started. Thinking about it was Chillo Willow. Or Chillo Willow. Chilly Willy.
I mean fascination with penguins. I mean around the holidays when they give you various animal like plushies or cards or caricatures or anything of that nature. I always like the penguins. So then I developed an interest in adorable penguin products for a spell. And I still think of a lot of things penguins are pretty cool. I mean, is a penguin gonna beat a red panda these days? No. It's impossible. It's actually physically not possible for so many reasons. But penguins are pretty cool, you know, they're pretty cool bananas. Pretty cool bananas. If I got a penguin themed something, you know, I'm not gonna immediately throw it out the window. You know. The pingus, you know. Little baby penguin, you know, little baby penguin. Oh, the touring light show again. Easy. But I might do 2 streams today. I have to actually figure out how that's gonna work out. It might be like 1 right now and then 1 very short one later. I don't 100% know. Yeah, I forgot today was Thursday. So, and not necessarily that I forgot today was Thursday, but I forgot I had plans on a Thursday, and that happens to be today. And I was like, oh yeah, yesterday was Wednesday, you know, tomorrow's Thursday, you know, everything checks out, normal day, normal day. And then I got up today and I was like, oh wait, fuck, I had plans on a Thursday, didn't I? And then I was like, whoopsie! Whoopsie! That's fine. We'll get a decent amount of stuff done. I'm gonna say we're gonna get a decent amount of stuff done anyway. Pretty sure that's an alert mission right there. There's usually never any Aramites and Barties next to each other. Yeah. There's gonna be a priority alert thing. God dang farties. Mozui. Have I done this invisible thing? Oh yeah, I have. Yeah. Pingu. No. So other than chilling, there, Judge, what's on the docket for today? What's on the docket for today, and how far in your nose is your finger gonna go?
Eh. Wait, no, I need... No, I need you. 何か用ですか? And then I need you. 今回はお前の名で。Gonkaiwa. Oh, I thought I was gonna have to activate a thingy. It's just one of these. Gonkaiwa. よっ。品質も抜群にいいものだ。Later tonight, I'm going to dinner with someone from work for his birthday. His birthday was yesterday, so was his mom's funeral. Oh, unlucky. 網を引きに行きましょう。I think. Kind of depends on, I guess, what your perspective is on funerals. Or the passing of a relative, I don't know. I'm very matter of fact on that, so I'm not very helpful. I leave that for other people to assess and evaluate, because I'm very much of the philosophy that, you know, it's gonna happen eventually, so do your best to cope with it. Don't be sad. My advice would be terrible. My advice would be terrible. Thus, I stick to my guns. I can do the funny thing. I can do the funny thing and I can have serious discussions, but life and death stuff, it's better for somebody else. That's more somebody else's speed. 無事今日の星と深淵を目指せ。ようこそ。 This November was the worst November of your life. In sort of encouraging / not encouraging words that I still remember from the Simpsons movie. It's the worst November of your life so far. And so far it's kind of important. Oh, they updated the Abyss. Abysso. We're not doing the Abyss today. Maybe that'll be part of tomorrow, and then hopefully they'll have a new event or something. And then I'll have more content to do in Genshin, because I was like, we're kind of done already. Kind of. We still have to do our resin burning, actually, but... Oh, thanks. I mean, it's like a perspective thing, you know? It's kind of supposed to be like, you realize that it sucks now, but something could be infinitely worse. So like, it's not like it's not minimalizing, Jesus Christ. It's not minimizing what you've experienced, but it's just like, it's the glass half empty approach of saying it's not that bad. Because there's something always worse looming around the corner. Whereas the glass half full would be more optimistic, I suppose. Like I said, we're in the category of stuff that I'm not really great at. I would have to have a better meaning of the minds to get somebody to understand where I'm coming from, to explain it better. Because I know I don't do this topic justice.
But that's me, and I know I have that problem. 戻れ。風雪の縮図。That's why we always used to have inspirational as a thing, but I can't find where that audio clip is from. Please remember, when you feel scared or frightened, never forget the times you felt the happy. When day is dark, always remember happy day. Or hap day. I forgot what it is. I think one of them's happy and then the other one's hap. I got the gist of it though. And that's good enough, damn it. I'm a little excited for the new game. Since we officially, I'm gonna say it anyway, beat Buttman. And then thus completed the entirety of the Arkham... not really Arkham Knight, but the Arkham series. New game today? Yep. Fresh out the box. New game, we haven't even sniffed it yet. We haven't even licked the paper. And you're just gonna be able to enjoy it for like half of the time that I was gonna do it. And then never again. It'll be great. I don't know why I thought I was gonna teleport out of here, since I should know by now I'm in a domain, but my brain kinda like lapsed for a second. And then who knows, we can come back. And then when I come back, we could maybe even do another new game. But there's a lot of variables to that one. Maybe in half the time. I mean, I'm only going to stream for like, I think, 4 or 5 hours. Because I forgot today was Thursday and I was going to hang out with my dad today. Is why. It makes things very tricky when you have plans and you're gonna do something. And when I mean you had plans and you were gonna do something, this was like... I don't know, this was like Monday night, because nobody ever tells me until the day before, and it's very annoying. But I learned on like Monday night that we were gonna have a dinner on Tuesday. And then I guess my brother's schedule literally got changed like that morning or something. So then we didn't do it on Tuesday. I got informed Tuesday night that we were moving it to Thursday, and I'm just like, you keep fucking with my plans.
very obnoxious. You know how hard it is to be consistent in streaming and doing a thing when you have no consistency in your life outside the stream? Very annoying. Well, let's get out of Genshin. Good start of the stream on the Genshin. Mostly because, as I explained the other day, we literally got through like 20% of the quests on our quest chain in about 45 minutes playing Genshin. So we kind of don't have anything in Genshin to do. And I'm very sad about that. But I think at the end of, or no, in like another week or two, I think. Is it another week or two? Yeah, another week or two. It should be the 3.3 update. So that means more Genshin and a continuation of the story. So for people that come for Genshin content, warm up your fingies for type in, because we're about to do that. Back to like 2 days or whatever of like 4 to 6 hours of Genshin. Depending on what they do anyway. Because everybody loves 4 to 6 hours of Genshin. Isn't that right, Judge? Isn't that right? Everybody loves that. You don't love Genshin. Shut up. Shut up. That was just me baiting you just to see if you were even paying attention. You don't even know anything about Genshin. Nerd. You want to come to dinner with us again? It was a thing. It's a thing. We're a very laid back crowd. It's a lot less interesting when it's just us, because we already kind of know everybody. Hey, look, this game uses an autosave feature, like every game. Thank you for supporting Ryuga Gotaku Studio. Here's a gift from us. We got a legendary first aid kit. We got one free first aid kit. The work of fiction, name, character, business, place, even though we know that everything in there is based off of some place, it's just not like a real depiction. Chapter 1, Light and Shadow. Shadow. Long have I waited for this. Oh, God. I can't listen to that. I forgot about that. I forgot because this one's a newer game. I forgot about that. My apologies for everybody else that vomited in their mouth a little bit. All the other Yakuza games start off in Japanese and then, you know, have English subtitles. This is the first one that breaks that mold. Well, I think this one and Yakuza 0, but Yakuza 0 is also obviously a newer one. Oh, there you go. Audio language. Yes. Yes, please. Please. It's actually not that bad in this one because I watched another streamer like do parts of this, mostly like the grindier sections, so I didn't spoil any of the story for myself. And because you couldn't escape this game for like a lot of the nerdier streamers that I kind of watch, so
it was like almost impossible not to get like a handful of spoilers, but I don't know how like the story ends. I don't know really much about it. Other than there's like a management mini game and you have to like go to school or something. That's all I know. Oh yeah, and then you're like a hobo or something at one point. That's it. That's all I know. But you know what? From playing as Kiryu and then watching literally everybody in the Yakuza universe, I think you become a hobo at some point regardless. Like Kiryu was a hobo. Akiyama was a hobo. Who else? Who else? Taiga was a hobo. The police guy wasn't a hobo, obviously. The young ladies man was a hobo. I forgot about him. I forgot what he did. Like the young detective or whatever. Not the guy in Yakuza 4. The guy in 5. Or wait, no, not 5. The guy in 6, I think. That was 5. Because then 6 was just all Kiryu. You guys know what I mean, though. Most of the Yakuza members ended up being hobos of some kind. Now, chapter 1. Light and Shadow. The only English we need to hear. ここであったが100年目。 Oh, so much better. この顔を忘れたとは言わせないよ。駿河の国でお前さんに切られた呉服や伊右衛門とはあたいのおとっつぁんのことさ。まさかあの時の小娘。敵討ちだけを望んで歩んだ旅ガラス。かねて備えた懐刀を幾度夢の中で抜いたことか。積年の恨み、今こそ晴らさん。チョコ材な、手ごめにしてやれ。女ごときに俺が切れると思っているのか。昨今江戸を騒がす辻斬り銀次の正体は何を隠そうこの俺よ。Not a tragedy. It's supposed to be a happy ending. バカな男だね。辻斬り銀次は値なのさ。見ててくれたかい、おとっつぁん。Clap along, dude. Clap along. Look, ain't nobody got time to make a wreath out of money. Just gonna walk over and just throw it in his face, just like there you go. That's too much. That's too extra. Masumi. 紙吹雪は切り終わったのかい？いえ、まだ。何ちんたらしてんだ。明日の朝には大阪に出発だよ。
ちょっと人気が出ただけでもう看板気取りかい。これっぽっちの金で勘違いも大概にしな。生きがるんじゃないよガキのくせに。なんだいその目つき。それが母親に対する態度かい。今度は化粧じゃ隠せないくらい深くえぐってやろうか。よさないか陽子。あんたに指図される筋合いはないよ。誰が興行を取ってきてると思ってんだい。トラちゃん、今夜元町行かない？いいのかい？ I was like, Come on, monk. we gotta yeet her out the airlock immediately.大丈夫かマスミ。紙吹雪は心配するな。明日トラックの中で父さんが切っといてやる。父さんな、芝居は三流だが紙吹雪を切らせたら一流って昔から評判さ。I love this guy. The guy that's keeping this guy balanced. 今夜は What a nice individual. I can't believe that he's not gonna live for probably more than 5 seconds. Like before this ends.「そうだマスミ、横浜の学校の友達にはちょっとお別れ言ったのか？」友達なんていないよ。いつも1ヶ月で転校だからね。仲良くなるだけ無駄だよ。寂しいこと言うな。父さんの子供の頃は学校なんて行かせてもらえなかったんだぞ。よし、今日は奮発するか。見ろ、中華料理の王様、北京ダックだ。 We get some Peking 天 duck. 日に干したアヒルを丸ごと窯で焼くんだ。表面の皮が Shit is パリパリ delicious. でそりゃ絶品らしい。でも絶対に高いよ。中華料理の王様なんて。いいんだよ、今日は特別な日だろ。おいおいマスミ、メインディッシュ前に食いすぎなんじゃないか。こいつらは前座だ。看板役者がまだ来てないだろ分かってるよ。北京ダックが来る前に便所に行ってくる。There's gonna be a gun under there, I feel. You thought it was I, Peking duck, but it was I, Blappo. Blappo. 父さん、 Nah, he's fine. He's just taking a nap. 父さん。
What did I say? Didn't live more than 5 seconds. ?20 世紀最後の日か。Masumi Arakawa. 今世紀最後の昼飯でも行くか。なあ、イチ。イチなら地回りに行かせましたよ。Joe Sawashiro. Easy names. I love when they're easy names. カムロ町に盆も正月もありませんよ。町が動いてる限り取れるものは取る。それがしのぎの鉄則ですから。Oh my god, that I was like, that's offensive right there. No way should wear a denim jacket. Denim? Yes, thank you. Denim jacket. I did the thing again. I combined words already. Denim jacket. And denim jeans. Chasing targets. Chasing down thugs. Ah, the thrill of the chase. Navigate the city without bumping into obstacles by pressing the displayed inputs to catch up with your target. The distance gauge tracks how far away the target needs to be before you lose them. This is how Judge runs right here, like a bullet. I don't think that was much faster that I had to jump over him. Judge, why aren't you catching this guy? I feel like I'm moving way faster. I was like, what happened? Oh, that's why. It's because it was starting a. It was starting a thing.ヤクザの許可なしでこんなもんさばいてただで済むと思ってんの？いかがわしいもんじゃねえよ。動物が映ってるだけのビデオで疑うんなら再生してみろ。知ってるよ。でもそれを裏っつって高校生に売るのはよくねえよな。見逃せよ一番。中学時代のよしみだろ。それにこれっぽっちお前らヤクザのしのぎに影響ねえだろ。それが影響大ありなんだよな。偽物売られて荒川組に泣きついてきたガキども見捨てたらせっかくの大門が汚れちまうでしょうが。ああ、ガキから巻き上げた金全部出しな。Bop. Quite the opposite. Nah. You got the moves. I feel it. You get that full knees to chest going. ちょっと舐めすぎなんじゃねえか。舐めてんのてめえだろうが。三下のくせにや。I don't think I'd want to mess with somebody with brass knuckles. Mostly because that shit would hurt still. Regardless of how strong you might be. That shit would hurt. A lot. Immensely. I don't want that shit. During battle, select which actions to take using the commands menu in the bottom left corner of the screen. Select the attack command to attack with the weapon on hand. Give that a shot. Beep beep. Opportune strikes. If you can select attack again before a fallen enemy gets back up, regular attack will change into a powerful opportune strike. Opportune strikes really dish out the pain, so take every chance you can get.
Using items. The red gauge at the bottom right is your energy or HP health pools. If Kasuga's HP reaches 0, it's game over. HP can be recovered by using items. I take this opportunity to take a bite of your onigiri now. Any flavor will do. I don't want to eat my thing though. I guess I'm gonna do the salmon one just because it's the one I have the most of. I also like that he only took a bite out of the top of it. That would only just be rice. He didn't even get down to any of the good stuff. That would literally just be rice. Defend. Select guard for Kasuga to defend himself until his next turn. This will decrease the damage you take and protect against both bleeding and stun. Now the enemy's next attack will be a powerful one. It might be best to put your guard up. Just a thought. Defeat Ushio. That's it for the tutorial. Time to teach Ushio a lesson. Oh, and one last thing. If there's ever anything like a bicycle or a street sign near an enemy, a normal attack will change into a weapon attack, leading one to use, or in some cases, kick the nearby object to unleash some serious hurt. Yes, I can. Move around here. Got him. Good job, experience. How do we do that? How does that even work? We leveled up. We're the best. Why? Wait. Who thought to indicate an increase in something with a red number? Why is it? It looks like it's bad. The only way I can tell is like over here on this side we have like red up carrots. Who would pick red as the color? We learned the job skill Tenacious Fist. Ichiban Kasuga. Mitsuo Yasumura. Oh, Mitsu, これ見てみろ。うひょー、結構えぐい額稼いでたんすね、こいつ。こいつ、昔から悪い知恵だけはたげてんだ。でもやりましたね。今日のしのぎのノルマ、一発で達成じゃないですか。何言ってんだ？これは高校生に返してやれ。え？せっかく取った金を？そうだよ。わざわざこいつに騙されたガキを全員見つけて？そうだっつってんだろ。俺。わかりました。I think you should do your hair like that, Judge. I think it'd be a good style for you. No. A business in the front, party in the back. ここどうなってる？名言サックで不意打ち食らっちまってな。ああ、単行部できちゃってますね。ちげえよ。紙だよ紙。パンチ当て直したばっかなんだよ。せっかくいい形できたのによ。そんなこと言ってる場合っすか？あ、こっちの方も整えてぶっつけ触んすいません。And I think you should also get the outfit too. You get some nice dragons going, and then you get the sick kicks. 顔面にも何発か食らっちまった。かっこつかねえぜ。いつものことじゃないですか。兄貴、ド M ですから。ド M？ 俺が？そうっすよ。だって兄貴いつも弱い相手でも一方的に僕にまくるようなことしないっすよね。様子見ながら戦ってるっつうか。ああ、そのことかい。前から不思議だったんすよね。プロレスじゃねえんだし、敵の技受ける必要ないっしょ。確かにその方が殴られねえしいいのかもしれねえけどよ。Come on, I was like, this be a little drippy, Judge. Wear the dragons. Put the shoes on. We can get you a nice like gold watch right there and some beads. ほらよ、
I think you can pull it off. 勇者のつもりで戦ってんだよ。喧嘩になると頭の中で自然に回っちまうんだよ。ドラクエの世界が。うわ、またドラクエっすか。兄貴どんだけ好きなんすか。悪いかよ。いいだろう。そっちの方がアドレナリン出るし、全力出せんだよ。勇者って俺たちはヤクザですよ。沢城の頭もいつも言ってますでしょ。やられたら終わりだ、先にやれって。今の話聞いたらまたどやされますよ。切り取り程度のしのぎで殺しなんかしちまったらそれこそ終わりだろう。ほら、荒川のおやっさんがいて、頭がいて、おめえがいる今の暮らしが好きなんだ。それを壊すようなことはしたくねえ。もうあの頃みてえな。どん底には戻りたくねえからな。あの頃って何年遅れのドラクエをソープランドの事務所で一人ずーっと遊んでいたガキの頃の話っすか。ま、そのおかげで今の俺があるんだけどな。春日一番って人間は荒川のおやっさんから教わった度胸と勇者から教わった勇気でできてんだ。人生の教材ってやつっすか。なんか俺もやりたくなってきたな、ドラクエ。Like, you gotta play Dragon Quest. ただし Love it. 騙されたガキどもに金を返してきた後でな。No. そうでしたね。じゃあ俺この金返してきますね。ああ、終わったらタバコ屋の前でお茶をぜ。よし。But it's gonna be the early 2000. You can't be hitting the tobacco shop. That shit's out. 竹雄のおっちゃん。 Nobody does tobacco anymore. You get your e pen out. スナック道夫のママがお前のことを探してたぜ。一に店に来てほしいってよ。道夫ママが？俺に何の用だ？それは知らんがね。とにかく伝えたぜ。ママが何かのトラブルに巻き込まれたのかもしれねえ。決まっていくか。Dookie calls. Everybody loves Dookie. Sure. And then look, Edward Drippy. I was like, we got the fit. I think. What about this, Judge? I think you can pull this off. What color is this? Like plum, purple. We'll get you a nice purple suit. How about that? Do we have like a watch on or anything else like that? No. I think you could pull off a purple suit. What say you? We don't care about what your answer is. The answer is yes. The answer is emphatically yes. You know it's a yes because you have to recoil your head all the way back. Yes. So you get more reverb. よあ、イチ来るのを待ってたよ。ちょいと一杯付き合えよ。大晦日なんだしさ。俺に用事って飲み相手のことか？師走に暇なやつなんてあんたくらいしか思い浮かばなくってね。Hey, we're not bored. We're doing stuff. We're busy. 俺は今しのぎの最中だよ。何がしのぎの最中さ。かっこつけやがって。うるせえこのアル中。あたしゃお前が生まれるずっと前から飲んでんだ。だけどこの通りピッピして。Oh, I know somebody else who was trying to fall out of their chair. We're gonna scold sternly. ほら言わんこっちゃねえ。We still helped her out anyway. What the fuck? 飲みすぎは本当に危ねえんだぞ。何かあったらどうすんだよ。肝臓ボロボロなんだろ。いい加減にしねえと本当に死んじまうぜ。
かったよ。ありがとうね。Black or dark green slash dark brick colors. What does any of that have to do with we're getting you a purple suit and that's it? I was like, you don't get a debate about this. You're not just like, oh yeah, no, I'm gonna get what I want. No, you're getting a purple suit and that's it. That's it. That's all you get. Purple. Kasuga's personality. Kasuga's personality may improve depending on his actions. These traits represent Kasuga as a person, and refining them will earn him a slew of perks and bonuses, such as unlocking new features or characters to talk to. Personality traits. The following are the 6 traits of Kasuga's personality: passion, confidence, charisma, kindness, intellect, and style. Try out all different kinds of activities to make Kasuga the very best man he can be. No, you're getting a purple suit. And you're also gonna get this fresh haircut. Maybe not the beard though, but we'll figure out what we're gonna do with your beard. 今さら何言ってんだ。この20年、シラクのママなんて見たことねえよ。それよりよ、桃源郷でトラブルみたいだ。すぐに行ってやれよ。We just ran past Shangri-La, didn't we? 何があったんだ。詳しくはわからんが、ソープなんだからいろいろあるだろう。客と女の揉め事とかな。早く行ってやれ。わかった。Didn't we like get rid of like the Chinese triad in like all of the Kiryu games? All of the Kiryu centered games? How is there? How does Shangri-La even exist? I thought this shit crashed. Oh, Ichi, いいとこに来た。大変なことになっちまってよ。どうした？店の便所が詰まっちまってよ。でもトイレのすっぽんが見当たらないんだよ。トイレのすっぽん？うんこ吸い出すゴムのカップだよ。荒川組の事務所にないか？あったら貸してくれよ。ふざけんな。ヤクザは便利屋じゃねえぞ。なめてんのか。なんだよその言い方は。お前が散々漏らしたクソを片付けたのは誰だと思ってんだよ。赤ん坊の時の話を持ち出すんじゃねえ。小学5年まで漏らしてたじゃねえか。うるせえ。あん時はたまたま腹壊してただけだ。I should get the dad punch. Maybe the old lady at the smoke shop's got one. Look, Judge. Purple suit, toilet plunger. Look, we got some good prospects for your future. That's all I'm saying. Are you sure you're not Ichiban? Oh, reading. Come on, you gotta pay your taxes. What tax? New Year's Eve tax, buddy. I mean, cigs and beer have a luxury tax on them, don't they? So good times on New Year's cost a little extra too. Why would I pay that to you then? Just get out of your goddamn wallet. That's the lamest shit I've ever heard. Oh. Get out of here, you little punks. Oh, who the hell are you? I was just cruising by. It's New Year's. Can't you just let people chill tonight? Sorry, but we're open for business on the holidays. So if you want to mess with our business, we'll just have to bust up yours. Oh, pretty scary. The lowlifes like you give Kamurocho a bad name. I'm not about to stand for that. Get off your fucking high horse. Fuck it. Let's kill this guy. I love how they're always like, let's kill him. Out of nowhere. Special skills and inputs. Select skills to unleash your special attacks. There are 3 types of skills: attack, recovery, and support. On-screen prompts may appear during attack skills, which offer opportunities to deal extra damage by pressing X repeatedly or pressing Y at the right time. Skills cost MP, mental points.
to activate, and your current MP can be seen as a green gauge at the bottom right. Keep an eye on that. I'm gonna give him the tenacious dick. He dead. Whoa! Perfect guard. Press B in time when the enemy's attack to perform a perfect guard and increase damage taken. You can perform a perfect guard anytime Casca is standing. Much like the guard command, a perfect guard will also defend against the bleeding and stun status effects, so strive for perfection. Are they gonna just keep forcing me to use these? I can't do anything else. Give him the tenacious D then, I guess. I'm the best. We bopped him. Bopped him and gawked him. Damn it. You're dead next time I see you. Alright, well, he said thank you. That's the first line that they've actually done on their own. Ha! No sweat, buddy. But for real, Cabrocho is more dangerous than usual on New Year's. Everyone's drunk and waving their cash around. It's easy pickings out here tonight, so be careful, okay? Hi. I will. Thank you very much. I guess I better get that damn plunger from the lady at the cigarette shop. Purple. Purple suit. トイレのスッポン。なあ、ばあさんとこにあんだろ。桃源郷に持って行ってやってくんねえか。そんなもんお前が買ってやれ。桃源郷は実家も同然だろうが。普通お前くらいの年になれば実家に仕送りするのが当然ってもんだろ。そんな金あるわけねえだろ。自分の生活だけで毎月カツカツだ。いっそ荒川組なんて三次団体抜けて羽振りのいいとこに拾ってもらう。You're talking that mad shit. 今よりかいい暮らしできるだろ。バカ野郎。俺は荒川のおやっさん以外と杯交わす気なんか1ミリもねえよ。従順なこった。そういやイチ、ちょいと小耳に挟んだんだが、荒川のガキンチョの子守り係になったんだってね。言葉に気ぃつけろ。若は俺と同じ年だ。ガキンチョじゃねえ。何が若だ。時代劇じゃあるまいし。それに子守りじゃなくて介護だ。若は小さい頃から病気で車椅子が必要なんだ。だからって外出のたびに組員に面倒見させるのかい？荒川。Dude, I was like, this lady's very chatty. ケツが青いね。バーバー、それ以上おやっさんのこと悪く言うと承知しねえぞ。お疲れ様です、兄貴。なあ。Working hard or hardly working, you know what I'm saying? はい、随分と感謝されちゃいましたよ。そいつはよかった。喜んでる場合ですか。次のしのぎで上がり出さないと今日こそ頭に殺されますよ。分かってるよ。で、次のしのぎってのは切り取りっす。相手は闇金から50万借りたっきり1円も返済してねえ男です。しかもヤクザが脅してもびくともしない野郎らしくて、他の組が手を焼いていた債権をうちが買い取ったんです。よし、ほんじゃ荒川組の威厳にかけてきっちり回収しねえとな。はい、沢城の頭からは手荒な手段使ってでも財布取り上げてこいって言われてるんで。で、その借金男はどこにいるんだ？
今の時間なら第三公園にいるはずです。先に行って様子見てますんで、兄貴もすぐ来てくださいね。わかった。 Go to Public Park 3. Oh, so this punk hangs in Public Park 3. Eh. Eh. Hey, punk. You know who else is a punk? Punky Brewster. あ、兄貴。借金男はいたか？はい。あれ見てください。あいつが平塚って男です。あいつか。Just gotta punch him in his jaw. まあいい。行くぞ。ああ、平塚さんや。優雅な休憩時間だな。借りた金を1円も返さずに吸うタバコはうめえか？ああ！なんだその目は。ヤクザ舐めてんのか？他の組には通じたかもしらねえが、債権が荒川組に回った以上覚悟すんだな。痛い目に遭いたくなければ財布置いて。 He's a big boy. なめんじゃねえぞこら。返せねえもんは返せねえ。そんだけだ。相変わらずでっけえな。グレート平塚。誰だてめえ。ガキの頃よくあんたにプロレスごっこしてもらったよ。あんたガキ相手に本気のパワーボム決めるから怖えのなんのって。お前ソープの一番か。Soapy Ichiban. こいつと一緒にいるってことはヤクザになるとはお似合いの結末だな。そっちこそ自衛隊行って夢破れて出戻りか。世間は厳しいね。てめえには関係ねえ。そうも言ってられねえのよ。ヤクザにとっちゃ上の命令が絶対なんでね。どんな手使ってでも財布取ってこいって言われてるんだわ。つうわけで財布ちょうだい。返す金はねえっつっただろ。頼むってグレートさんよ。財布渡してくれるだけでいいんだって。あんたを相手に手荒な真似はしたくねえんだよ。わかるだろ？大人になってまでパワーボムで俺に泣かされたくねえってか？ちげえよ。カムロ町界隈の中学生最強だったあんたがタップして降参する姿なんか見たくねえってことだよ。ソープの一番ごときが舐めた口聞きやがって。そんなにこれが欲しけりゃ力ずくで奪ってみやがれ。I was like, this guy's. タッグマッチで行こうぜ兄貴。お前はレフリーだ。手出すんじゃねえ。I was about to say, he signs up. He was like, I want to get in on this. ごちゃごちゃ言ってんじゃねえぞこら。 Oh, that's a hammer. Is that a stick? No, it's a hammer. I was like, the timing was so slow. Okay, I'm here now. Start the stream. All right. What does perfect even mean? Anyway. First it's not working. Yeah, you have to give it a while. Trust me. 勝ったら俺だ。
約束通り財布はもらってくぜ。頼む。それだけは勘弁してくれ。お願いだ。なんだよ、ちゃんと金持ってんじゃねえかよ。お前、鼻から踏み倒すつもりだったんだろ。何やってんすか、兄貴。何って、なんか余計なもん入ってたからよ。余計なもんって、これ金？グレートさんよ。約束通り財布はいただいてくぜ。はい。よし、行くぞ。見て。ちょっと、兄貴。どういうつもりっすか。なんで金回収しないんすか。平塚は踏み倒したりしねえよ。いつか必ず返す。なんでそんなこと言い切れるんすか。大晦日にまで突貫工事の現場に出てるやつが目的もなく働くわけねえだろう。あいつの吸ってたタバコはよく見りゃしけもく。そこらに落ちてたやつ拾って吸ってたんだろう。とはいえ財布にちゃんと金入ってましたよ。明日は正月だからな。母ちゃんに少しでもいいもん食わせてやりたいと思って銀行から下ろしといたんだろうな。だからって返済を延滞していいとはならないっすよ。昭和通りを通ったとこに古い駄菓子屋があるの知ってるか。ええ、確か少し前に閉店した店ですよね。それが何すか。あの店が平塚の実家、おふくろさんの店なんだよ。そうなんすか。I like how he's gonna like guilt trip and be like, oh yeah, it's fine. 結局店閉めたんだ。この前見舞いに行ったらすごく痩せててよ。でも嬉しそうにしてたぜ。息子が看病のためにカムロ町に帰ってきてくれたってね。じゃあ平塚が借りた金ってのは。おふくろさんの入院費と手術費だ。I knew it. I knew he was gonna immediately guilt trip him. このまま帰ったら俺たち沢城の頭に殺されちゃいますよ。問題ねえって。頭からは財布取ってこいって言われてんだ。財布ならほれね。そんな意味で言ったわけないでしょ。頭からだ。マジっすか。はい、もしもし、1番です。遅えぞ。ホールは2回以内に出ろって言ってんだろ。すみません、頭。お前ひょっとしてまだ地回りしてんのか。はい、ちょうど今日のしのぎが全て終わりまして、今から事務所に帰ろうかと。バカ野郎、もう若の付き添いに行く時間だろうが。すみません、今すぐダッシュで向かいます。さっさと行け。バカがお待ちだ。何やらせても遅えなてめえは。はい、すみません。分かってると思うが変な場所に出入りするんじゃねえぞ。若にもしものことがありゃお前の命がいくつあってもけじめはつけれねえんだからな。はい、もちろん。 I like how he's answered everything. He's just sorry, sorry. すっかり忘れてたぜ。ミツ、これ持って先に事務所戻っててくれ。ちょっと、こんなの俺から頭に渡せるわけないっすよ。付き添い終わったら連絡くださいよ。俺適当に時間潰してますから。I like that. I was gonna kill some time. Motherfucker, why don't you go and do collections then? If both of you have to be going out and doing collections, why don't you do something? He's like, oh yeah, I guess I'll just like wait and like go to the arcade or something. So motherfucker, you're supposed to be doing a thing too. Little sausages. Oh fuck, little sausages. どうしよう。
goddamn judge is not even doing her goddamn job. God dang it, judgy. What the fuck? Judge. Judge. Probably fell asleep. Probably they're like, weesh nah. There you go, weesh nah. Just sleep at the controls again. Yeah. What the hell? Oh my god, no way. That's right. I took care of it. As usual. Okay. Okay and everything. I need to get to the young master's apartment complex. Oh. There's only one option, so I wonder where it is. いねえな。おい姉ちゃん。いや荒川雅人さんは。本日はまだお見えになっておりませんが。そうっすか。すいませんでした若。しのぎが立て込んでて。場所をわきまえろ。Masato Arakawa, the young master, aka. Excuse me. 今日が何の日か忘れてたのか。No. まさか夢野さんの誕生日ですよね。手ぶらじゃないだろうな。一応買ってきたんですが、時間もなくて大したプレゼントでは。まあいい。それより一親父に喋ってないだろうな。もちろんですよ。何か聞かれたらデパートに買い物に行ったと話しとけ。はい。 So I was like, where are we going then? いつまでも俺をガキ扱いしやがる。心配なんですよ。若のことが大切だから。知ったような口を聞くな。すいません。Okay, don't talk like you know me. He probably doesn't know you, baby. He might know your dad a little bit. It's clearly you guys have a weird relationship. It's pretty obvious. Daijoubu. もうすぐ着きますんで。いや、まだ行くな。そこに入る。え？あ、はい。
Oh, his little EpiPen. なんすかそれ。海外から取り寄せた最新のエフェドリンだ。エフェ？一種のドーピング薬だ。交感神経に興奮を与えることで弱った体でも健康体と同じように動かすことができる。It's Bane juice. Oh no, he's got the venom. ちょっとなんでそんなもん持ってんすか。今日は俺の女の誕生日だ。こんな体で恥かかせらんねえだろ。いやでもそれやばい薬なんじゃ。日本じゃ認可が下りてねえってだけの話だ。ここに打て。俺無理っすよ。やめましょうよ若。こんなの危険ですって。育児のねえやつだな。Okay, you're a pussy. I feel like he'd get in trouble if he ended up killing you. If you kill yourself, he can't really get in trouble for that. 若。That does not look good. I was like, those eyes look like they're not. That's not a good feeling. Like he about to get yoked. I do like that thus far they haven't explained why he's in a wheelchair. 行くぞ。若。Also, if he's been in a wheelchair since he was a toddler, his legs wouldn't just work. They'd be like atrophied by now. So this makes no sense. What? 夢野さんは？はい。なるべく早くお呼びを。なるべくだ。すぐだろ。先ほど別のお席に着いたばかりでして、それに今日はお誕生日で大変に混雑して。ちょっと。若、速攻話つけてきます。大丈夫っす。紳士的にやりますから。I was like, was he thinking about? I was like, okay, he was thinking about it. I was like, he just kind of looked down to the side, to the ground. Is something wrong, sir? Oh. Yeah, where's Yumeno-san? Hi. Yuno-san is at that table over. She must have left. I believe she got requested by another guest. We're rather busy today, Kasuga-san. Is Masato-san really healed? It's complicated. Wow. Does that mean you'll be released from indentured servitude? Yeah. Dumbass. I'm not some kind of slave. This is an important job. But isn't Masato-san a civilian? So why would he need a Yakuza like you following him around? No one asked you. Now, where is Yumeno-san? Sorry, but you probably find her faster if you looked for her yourself. So you treat your best customers? How many bottles we bought last week on Christmas? Oh, okay, yeah. Technically, Masato-san ordered them, not you, right? Oh, give me a break. Fine, I'll go look myself.
I was like, wait, it's Christmas Eve. I thought. I was like, oh wait, no, it's New Year's. Christmas Eve was the last game I just played. Well, I was confuzzled. Is Yumeno-san around? No, this is Yumeko-san. What? Am I not good enough? That was Yumeno, Yumeko. I was like, what? Is everybody gonna be like a rendition of that name? Let's grab this person. I'm gonna make you the #1 girl. That would be amazing. Doesn't look like she's here. Where is she? Is she in the pooper? Is she pooping and shitting? Is she pooping shitting? Oh, I found her. ごめんね、こんなに混んじゃって。謝る必要なんてないさ。逆に客がスカスカだったら僕が気を使ってしまうだろ。なんだ君は。まあなんつうかそちらの女性をお迎えに。ちょっといっちゃん。お店が決めた順番を守るべきでは。まあ固いこと言わないでくださいよ。今回はひとまずこっちが先ってことで。悪いね。I was like, uh-oh. This is slowly turning not civil. 何しやがる。お前こそどういうロジックで話してるんだ。Like a logical justification. だと話にならん。なんだとこれ。わかるように話せってんだ。何が紳士的だ。揉めてんじゃねえかバカ野郎。すみません。お騒がせしました。でもこいつも悪気はないんでね。悪気はない？ああ、店が決めた順番ってのは建前だ。水商売で客を全員同じに扱えってのは結局無理がある。使う金が桁違いの客もいるだろ。資本主義の。Ooh, he's hit. I was like, he's hitting him with the logic now. Ooh. それに、こいつは俺の女でね。なるほどね。ご理解どうも。じゃあ、お騒がせしたお詫びにお酒でもいかがです？メニューから遠慮なくお好きな酒を選んでもらって。お酒なら結構です。おう、ひょっとして下戸とか。じゃあ酒も飲まずに女を口説くんならこれがいるでしょう。Yeah, we just threw buddy out. I was like, this is hella offensive.結構です。受け取るわけにはいきません。それじゃあ俺の気が収まらないですよ。じゃあ代わりに。結構です。立場上、贈り物は相手と中身と理由を選ばないといけないので。何が立場上だ？偉そうにてめえ。度胸あるな。あんたどこのもんだ？2 stacks and I'm gone. 仕方ない。はっきりさせないとこの会は終わりがなさそうだ。He's the senior commissioner of the Tokyo Police Department. Sure. Also not his jurisdiction though, I don't think. 名刺も交換する相手は選ばないと。こんなとこで飲んでていいのか。別に法を犯してはいません。さあ、この女性を連れてお席にどうぞ。乾杯。夢野さん、おめでとうございます。He's a big boy, but not in this area. 私たち超ラッキーです。おいおい、レオいう相手が違うんじゃねえか。そうよ。ま
なくこの子たちったらごめんなさい。マサトさん、ありがとう。ま、いいって。この店で一番高いボトルだからな。こいつらもめったに飲めないだろうし、テンション上がるのも仕方ねえよ。若、さっきはすんません。ポリのくせに強がりやがって。ああいうやつに限って見てねえとこで金をせびるんだ。あの野郎、よく来るのか。いや、初めて。で、夢野さん、プレゼント何だったんですか？何言ってんの。私はこうやって来てくださっただけで十分よ、本当に。There's a lot of layers there. Why would a bigwig be here of all places? 私もマサトさんみたいな彼氏欲しい。おい、イチ。お前のから見せろよ。Give her your shitty gift first. でも、俺、こういうの慣れてねえっていうか、その。早くしろ。すいません、気持ちだけですけど。What's it gonna be? 何それ？ You give her a handkerchief? だから俺プレゼントなんてどうすればいいのか分かんなくて、しかも若の女でなくて若の彼女さんに渡すなんてなおさらもうわけわかんねえっつうか。でも店で一番高いやつ買ったんです。それはマジですから。なんだよ。だってそれ私のお母ちゃんが持ってんのと同じやつ。こら、もう。一番が一番高いもの買ってもセンスはジジイってか。一番どころかビリッケツだ。こいつはいや。No, that's not cool. That's kind of fucked up. うまいこと言う。ま、そんなこったろうと思ったよ。ほらよ。They got they got all the rocks on there. The world's rocks on that bitch. 嘘。こんなの？さすがは俺の女だ。価値がわかるんだな。あ、いくらすんの？マンション1個くらいだ。と言っても庶民が買うマンションの値段じゃねえけどな。ありがとう。でも私、こんなのもらってどうしたら。いいんだって。じゃあ次は一緒に住むマンションも買わねえとな。夢野さん、フロントまでお願いします。おい、今そういう場面じゃねえ。一、また繰り返す気か。いい女の誕生日だもんな。仕方ねえさ。行かせてやれ。はい。ごめんね。でもすぐ戻るから。I feel like that shit's gonna get sold immediately. 優しい。じゃあ飲み直すか。お前らのくだらねえ話の相手でもしてやるよ。話し相手じゃなくて愛人にしてよ。夢のに聞いてみなよ。もうお仕置きされちゃいますよ。でも私も立候補しよっかな。飲みすぎか。でも今日は飲みがかりだし。 I don't think you're really wingman in here. 待って。ねえ、堀之内さん。帰るよ。あのチンピラと同じ空気を吸いたくないんでね。誰だあいつは。ああ。
マサトさんのことね。あれはヤクザの息子。そうか。でもお前のためにたっぷり使ってくれてんだろ。大事にしなよ。冗談じゃないわよ。飲み方もお金の使い方もむちゃくちゃだし、さっきだってとんでもないものプレゼントしてきて、今度はマンション買うだとか。もう怖くて。怖い？そんなものもらった次の日に全部売ってしまえばいい。だってそんなことしたら何されるか。何が怖い？脅迫か？暴行か？そんなことになれば俺が即逮捕、即懲役にしてやる。I was like, the betrayal, Sag. じゃあ明日売っちゃおっと。一緒に行こうよ。しかし、ああいう金で何でも手に入ると思っているバカもまだいるんだな。そうなのよね。でもそんなゲスな人間と堀之内さんは大違い。じゃあせいぜい巻き上げてやれ。わかった。じゃあ後で。若！いつからそこに？ The whole time. 若？おう。用足しは済んだのか。俺は帰るから、それで払っとけ。余ったらケツ拭く時にでも使え。Sag. Poor guy had to deal with some motherfucker. 兄貴、若の付き添い終わりましたか？なあ。劇場前広場で落ち合って一緒に事務所に戻りましょうよ。わかった。There wasn't anything left for me to wipe my ass. I didn't get any money. What the fuck? That's not very cool. You're gonna be packing peanuts. Who the hell are you nerds? Burnout bully. Boom, give him the rope-a-dope, the ropey-dopes. Might as well, I was like, we all know that the early game of Yabuza games comes down to how many people we beat up and how much spare cash we have for fighting stuff later. Easy. Anybody else want to be on the path? They just want to give me free money? Anybody else? There's two of them though. Hello, I see one person. Hello? A newbie Yabuzer? Still got him. Easy money. And look, we're getting healing items too. Money and healing items. What more could you ask for?
And why is this guy cowering in fear? He should recognize us and be like, oh yeah, that's our boy. Roy, he's our boy. He missed. What an idiot. My dodge skill is too high for him. Easy. And more healing items. Look, we're just power gaming right now. And one more. Oh, I see him. No, get over here. I was like, don't walk out of bounds. I think this is very unrealistic, but according to this game anyway, every single Japanese male that we've fought thus far just has an onigiri in their pocket. They just have one. It doesn't matter who, what, why, where, when. They just have one in their pocket. Damn, I curb stomped him. My teeth. Oh, there's the first guy that didn't have one. He doesn't have any food on him. Kill him, he's different. A capitalistic Punisher. Winton. What do you know about that Winton? I love Winton. Oh, the capitalistic Punisher had more money. Because I was like, everybody else had way less money. We're good. Fuck that guy. It's mine now. Winton. I was waiting for you, Anaki. Let's go back to the office. Let's go back. Yeah, let's. The coolest monk. Winton. 例の裏ビデオ屋は今日兄貴がきちっと閉めました。あれだけやられりゃもう勝手な商売はしないっす。で、そいつからいくら取れたんだ？それはビデオ屋から取り上げた金は高校生に返しました。裏ビデオっつっても偽物だったんで。そうか。なら切り取りの方は？はい、そっちはバッチリっす。頭の命令通り財布を取り上げてきました。利息分も含めて全額入ってます。珍しく上出来じゃねえか。なんて言うわけねえだろ。この帯封は若が使ってる銀行のもんだ。おいイチ、若とどこに行ってただの買い物っすよ。それは若からいただいたんすよ。いただいただと？てめえがせびったんじゃねえのか？しのぎあげれねえからってせがいことしてんじゃねえよ。んなことしねえっすよ。俺だってそんくらいのプライドはあります。海に金も納めねえで何がプライドだ。なんだその目は。痛くも痒くもねえってか。それじゃあけじめにならねえ。てめえもヤクザの端くれならけじめのつけ方ぐらい知ってんだろ。おい、道具持ってこい。That guy looks like Cousin Mark. I think it's just a haircut. やれよ。どうした？ヤクザのくせにやり方知らねえのか？
なら教えてやるよ。うまいこと関節に入りゃすっと落ちる。そんなことは稀だがな。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。Why are you beating up Mark? おいち、ちょっとつらかせ。What do you mean? The captain's clearly mad at him. 助かりました、おやさん。もう少しうまくやれねえのか、ジョーとは。頭は俺が嫌いでしょうがないんすよ。俺はしのぎでからっきしですから。ジョーの気持ちも少しは分かってやれ。組の金庫番としてそれなりに苦労してんだ。それは分かってるんですけど、頭の言う任居ってのは俺の考えとはどうも違うような気がして。俺の場合は金よりももっと義理人情っつうか。人それぞれ考え方は違っていいのさ。それが荒川組のパーティーってもんだ。パーティー？お前ゲーム好きだったろ。あれで考えてみろ。Is he gonna tell us about like party structure? Yeah, I was like, 個々の役割ってのがある。everybody brings something. The healer, the tank, the DPS. 後先考えねえで前に突き進む奴がいて、フォローしてくれるミツがいて、たるんだ空気を引き締める沢城がいる。そうやって組織ってのは回るんだ。なるほど。じゃあおやっさんは王様っすね。王様か。まあどちらにしても俺にとっちゃみんな可愛い息子だ。Some more chopping fingers, you know, the important thing, you know, hurting your own team, masochism. Or not masochism, but, you know, dealing out torture. They're like the flagellant. They don't really help, but they kind of do, but no. どうだ、あいつ元気にしてたか。それじゃよかった。最近は俺の電話にも出やしなくてな。組じゃ王様でも家庭じゃ裸の王様ってところだな。さて、じゃあ20世紀を占める飯を食いに行くかな。一番 There you go. They flagellate the team. There you go. こいつもイチャイチャしてますね。お前、女の方どうなんだ？いません。俺は女にはからっきしで。しけた声出しやがって。そりゃおやっさんはモテたでしょうけど。てめえいち、何舐めた口聞いてある。いや、過去形で言うな。今も現役でモテてんだろうが。でもな、俺もこいつとなら正体持ってもいいと思った女は今までに一人だけだ。え？マサトの母親だよ。ああ。まだお前には詳しく話したことはなかったっけな。ええ。もうお亡くなりだとは一応。24年前のちょうど今日、大晦日だった。俺は氷川高専。I was like, why is it always a sad story? Always. そこの組長から娘をもらってくれねえかと言われてた。それが若のおふくろさんすか。慌てんな。俺が心底惚れてたのは別の女だ。茜と言った。え？でもそれじゃ組長のお嬢の方は適当に返事はぐらかしてりゃそのうち立ち消えになると高く食ってた。だから茜とは隠れて付き合ってたよ。あれが子供ができたって言ってくるまではな。となりゃお嬢か茜か
どっちと一緒になるか考えるまでもね。ただ茜と子供のことを組長に切り出すきっかけは見つけられなかった。でようやく腹決めたのはもういつ生まれてもおかしくねって時期よ。I was like, he waited a long ass time for that. 組長に頭下げてそう言った。ただじゃ済まなかったですよね。散々袋叩きにされて年を越した頃には半殺し。それだけで済めよかったんだがな。組長は茜と腹の中の子供まで殺せと組の門に命じたんだ。そんな、いくらなんでもそこまで。ああ、さすがに俺も耳を疑ったよ。組長はマジだった。あそこの組じゃ殺した人間を死体ごと始末しちまうこともあった。組長のメンツ潰した俺らもその標的にされたわけだ。そっからはどうやってその場を切り抜けたのか。俺はとにかく死に物狂いで逃げ出した。向こうも俺を半殺しにしたと思って油断してたんだろう。その時茜はもう産気づいてて病院に行ってた。俺は電話をかけてすぐにその場を離れるように言った。首の門が病院に差し向けられてたからな。I don't understand what they're trying to set up here. 街を出ようとこの店で落ち合うことにしてた。喫茶アルプス。なあ。だが何時間経っても彼女は来なかった。連中に捕まっちまったのかと思った時、俺宛てに電話がかかってきた。茜か。お前何してんだ。てっきり奴らに捕まったかと。赤ちゃん生まれたの。え？私たちの赤ちゃん。でもすぐそこにも奴らが来て、だからもう逃げるしかなくて。分かった、今どこだ。すぐ迎えに行く。新宿駅のコインロッカーのとこ。よし、そこで目立たないようにしてろ。マスミ、ダメ。奴らが来た。どうしよう。茜、連中は赤ん坊を抱えた女を探してる。赤ん坊をロッカーに隠して目立たないようにそこを離れろ。Oh. I was like, this is what happened to him. 赤ん坊は俺がすぐ取りに行く。お前は安全な場所に着いたらアルプスのマスターに居所を伝えてくれ。急げ。赤ん坊をロッカーに。この子お願い。 Who the hell thinks to put a baby in a locker? 女だ。行け行け行け。おい、茜。女。くそ、どこ行った。おい、早く探せ。くそ。Why does it look like he's frozen in time? Yeah, what the baby in the locker though? As long as it's been, what are the baby in the locker?
待ってろ。待ってくれよ。何なのあれ。警察に通報する。Also very blue in the lips. おい、おい、大丈夫かよ。しっかりしろ。どけSo he was. 赤ん坊を抱えて俺は。I was like, he was in the locker for so long that only his lower body got messed up. 低体温症による多臓器不全だと。若の病気はその時から。あの日は寒い夜だった。あと5分。いや、1分でも早く俺が抱きしめてる。If he had multiple organ failure, I feel like he'd have more brain damage. 逃れた可能性があったらしい。おやっさんのせいじゃないっすよ。だってそんなの仕方なかったじゃないですか。一、マサトのことを前にも心がけた。プロだなんて。Oh, there it is. 結局、茜とはそれきりだった。あいつは馴染みのスナックに逃げ込んだが、そこにも手が回ってた。氷川興産に連れ去られて殺された。俺が赤ん坊を病院に運び込んでた頃にな。氷川興産の組長と組員の何人かはそれから何日もしねえうちにこの町から消えた。組は潰れたよ。それってもしかしておやっさんが。いえ、何でもありません。長話に付き合わせちまったな。だがお前にはいずれ話しとこうと思ってた。当選のとはいえお前も俺の息子だ。そんな俺なんか。しけた話はこれまでだ。さあとっとと飯を食いに行くぞ。腹ペコだ。I was like, I don't know about that. You gave him a little bit of doom and gloom just to be like, oh yeah, like I consider you like a son. But like, based off of Ichiban's past, at least that we can kind of guess, with him being like alone and then like getting adopted in early, since he's obviously a young man here. せっかく一から王様の称号を授かったことだ。今夜は中華の王様でも食うか。中華料理の王様。あ、餃子っすか。中華の王様といえば。I feel like he said it was like the perfect setup for betrayal, but like he's still like invested. 北京ダックってアヒルでしたっけ。うん。釜の中でアヒルを丸焼きにするんだ。焦がさねえように慎重にな。食うのはパリッパリに焼けた皮の部分だけだ。飴色になった皮をそいで薬味と一緒に生地に巻いていく。すると皮の香ばしい匂いと甘辛いタレが口いっぱい。 Oh my god, it sounds so good. I'm so hungry. うまそうっすね。中国でも昔は宮廷でしか食えなかったって料理だ。そりゃ中華の王様で間違いないっすよ。よし、じゃあカムロ町で北京ダックが食える店を探さねえとな。うっし、絶対見つけてみせますよ。 I'm mildly aroused. Oh, Peking duck. Let's find a duck restaurant. We're going ducking.
don't think that there's any Peking duck restaurants that I would happen to know offhand from this kind of game, and just like looking at where that pink arrow's taking me. There's no shot this is a restaurant I've ever been to. Maruhan. They have Maruhan here instead of the volcano pachinko machine. What is this? Ichiban. あとちょっとで新年を迎えようって時間だ。従業員だって家で年越ししてだろう。でも食いたかったっすよ。また連れてきてやるよ。約束だ。あざっす。待ってるよ。北京だーか。We give him the tight butthole. いい年越ししろよ。ご両人。一番前から言ってんだろ。すみません。外でヘラヘラ笑うのはやめろ。僕どうか歯見せて笑うのは。家族の前か。相当やべえ時だけですよね。ああ。ヤクザは顔で生きてんだ。おっす。北京ダックはお預けってことで、いつものおでん屋にでも行くか。おっす。I feel like you'd be hard pressed to find a lot of things open on New Year's Eve, leading into New Year's Day. どうしたいち？クソでも漏れそうなのか？うるせえ。一、たまには家の手伝いしてんのか？いや、最近は全く。大切にしろよ。自分が生まれ育った場所なんだ。こんなとこで生まれ育ったっつうのも特殊すぎて。どんな形であれ家は家だ。なくなっちまえば二度と帰れねえんだぞ。23年前の1月1日、俺はこのソープランドの浴室で生まれたらしい。So he's 23. All right. Not bad. ソープ場だったおふくろは出産直後に俺を置いて消えた。ってな話はだいぶ後になって父ちゃんから聞いた。父ちゃんって言っても血のつながりはね。俺を引き取ってくれたソープの店長だ。実の父親については一切聞かされてねえが、どうせ行きずりの客だろ。おお、誰か一番を見てくれ。ほらおいで一番。待って、私が抱っこする。Looks like here's a adorable little baby. 俺はこの町の奴らに育てられた。All the old Obasans smoking right in that baby's face. Getting that cancer, that secondhand cancer early. 世間じゃクズって呼ばれてるような連中が俺の親代わりでして。じゃあ俺もそのクズの一人ってわけか。おやっさんは違います。おやっさんは俺にとっての憧れ、いや神様みたいなもんっす。今度は王様じゃなくて神様か。荒川のおやっさんと出会ったのは俺が中学を出た頃だった。育ての父ちゃんが死んで以来、俺は高校にも行かず
当てもなく生きてた。金のために誰彼構わず喧嘩ふっかける毎日。そんなどうしようも He kind of gives me like Daigo vibes a little bit here. その日、俺が半殺しにした相手はヤクザだったんだ。俺はヤクザの事務所に監禁され、返しと呼ばれる強烈な復讐を食らった。このままじゃ殺される。俺は助かりたい一心でその名前を口にした。荒川組。あ？荒川組。俺殺したらあの荒川が黙ってねえぞ。当時荒川組といえば殺しの荒川組で鳴らす武闘派組織だ。ヤクザに興味のねえ俺でさえ耳にしたことのある名前だ。それをちらつかせればこいつらビビって俺を殺せないはず。お前荒川んとこのもんなのか。俺の浅はかな考えは裏目に出た。よりによってこいつらは荒川組と島争いの真っ最中だった。I mean, it's a big gamble, but I mean, it at least kept you alive. Kind of, I guess, if that was your goal. 今うちで柄を押さえてる。返して欲しけりゃ荒川の組長が直々に取りに来い。会ったこともねえ荒川なんて男が見ず知らずの俺を助けに来るわけがねえ。もうやっちまいませんか兄貴。そんなガキ一人のために荒川が出張っちゃきませんよ。殺しの荒川は身内にも冷酷ってわけか。Yeah, I'd be weary of the guy named Arakawa the Assassin. ガキ相手に本気になるクソヤクザども。世話になったっていううちのガキどこだ。荒川さんよ、おめえんとこのこいつがうちの組員を半殺しにしてくれてな。どうけじめつけるってんだ。そうか。じゃあ指一本でどうだ。それでこいつを返してもらう。文句ねえだろ。借りるぜ。I was like, my man. 帰るぞ、クソガキ。I was like, 助けてもらって。he did that without even a thought. 礼なんていらねえよ。お前のために指を落としたわけじゃねえんだ。ヤクザってのはよ、顔と看板で商売してんだ。それが何より大事なんだ。あの場でお前を返してくださいなんて頭を下げちまったらどうなる。荒川組の看板が下がっちまう。ヤクザは一度でも弱いとこ見せたらしまいだ。あの場でけじめつけるには小四郎がなかったってだけだ。でも俺のことなんか知らないって放っておいたもん。どうして。さあな。俺を知ってたガキの前でカッコつけたかっただけかもな。その瞬間俺の人生はこの人に向けて伸びるまっすぐな道になった。That's the what I don't know. I lopped off a finger, you know, just cause at this point. I saw some dumbass kid and I was like, why not? Let's do it. お疲れ様です、組長。またてめえか。何度言ったらわかるんだ。ガキにやる杯はねえんだよ。
構うな、ジョー。それでも俺、杯をもらうために事務所の前に立ち続けた。雨の日も炎天下の中も。お疲れ様です、組長。誰こいつ？親父の知り合い？マサト、先に上がってなさい。ヤクザなんかになろうとするんじゃねえ。お前の父ちゃんと母ちゃんが泣くだけだ。俺には親父とお袋もいません。育ててくれた養父は去年死にました。I was like, he immediately did it again. I was like, impressive. Go ahead. はい。それはおやっさんに出会ってから100日目のことだった。Convenient that it was the 100th day. So essentially, he just stood outside that building for 3.5 months. いやー、あそこのおでんはやっぱりうまいっすね。本当にごちそうさまでした。 The seventh son of the seventh son of the seventh son. Oh. No. When I unkench the bench, I unkench. もうすぐカウントダウンっすね。 I drink till I drop, brother. やめてください。大晦日に一人で来るなんてナンパされに来てんだろ。違います。お高く泊まってないで俺らと遊ぼうや。クズを掃除するのも俺たちクズの役割だな。Oh, is he gonna help us fight with his one hand? 20世紀も終わりになるってのに病院で年明けするの嫌だろ。このおじさんにぶん殴られる前にここから消えるんだな。あ？なんだおっさん、邪魔すんじゃねえよ。誰だあんた。登場会荒川組だ。おめえら酔っ払った勢いで女に絡んでんじゃねえ。とっとと家に帰ってジャーの金でも聞くんだな。はあ、おたくらヤクザか。おいおい、ヤクザだってよ。確かにパンチかけてるこいつ。マフィア映画のキャラみたいな格好しやがって。コスプレしてんのが？てめえらふざけた口聞いてんじゃねえぞ。おやっさん、ここは俺に任せてください。お前の喧嘩見るの数年ぶりだな。前より強くなったらといいが。Oh yeah, no, we got stronger. やっちまおうぜ。 We got this. The guy with the man purse right there. Man purse, yo. He's going down. Oh, that guy's got a blappy. Block. The block was not coming out. Now try to block. Okay. I got one more try. Got him. I didn't know he was gonna taunt. That didn't really help with me like trying to block. なんだこのおっさん。化け物だ。大丈夫か、姉ちゃん。来ないで。おい、おやっさんにお礼ぐらい。これでいいのさ。俺たちはヤクザだ。そのこと忘れんな、イチ。はい、
さてと。じゃあまた明日な。21世紀になってもちゃんと組に顔出せよ。はい。おやさんも良いお年を。お。お。やっぱかっけえな。よっしゃ。もう一杯だけいっちゃうか。What's open? Well, I was like, what's open on New Year's that you're gonna go and get a drink from? We did it! We made it! Happy New Year! We got super beer! Sure! Not just regular beer, we got super beer! To quench our super thirst. お兄さん。やべ、寝ちまった。危ないよ、こんなとこで寝ちゃ。ちょっと身分証を見せてくれるかな。身分証？正月早々物騒な事件があってね。免許証ある？ない。財布がない。はあ、いいわんこっちゃない。こんなとこで寝るからだよ。どうする？盗難届出す。今交番忙しいから署まで行ってもらうよ。I was like, somebody stole our wallet, but nobody stole our phone. 朝早くにすまねえな、イキ。ええ、バリバリ起きてました。今なら事務所に顔出せるか。わかりました。初詣ですか。いや、とにかく事務所に来い。あまり目立たないようにな。はい、わかりました。I mean, the cop just did some foreshadowing. Said it was a Grizzly one for the start of the new year. So I mean, that was your first sign that something is amiss in Kamurocho, as per the usual. Sure are a lot of cops out for a holiday. Yeah, it's like something might have happened. Oh yeah, I guess that cop said something about a crime. He didn't say something about a crime. Oh, cop said to be discreet. Guess I could take the back streets. Slide into the back streets, baby. But yeah. Just ちょっと待て。お前、どこの組のもんだ？どこって？荒川組だけど。てめえ、よくもやりやがったな。はあ？何のことだ？おめえこそ何者だよ。榊組に決まってるじゃねえか。 They pulled out their little pochetto knives. Their pochettos. Get that ass on the ground. Uh-oh. Namennayo. The worst blocks. Hit him with the tenacious D. He's not even making contact. They're just like literally hitting you. There we go.
There we go. Okay, I think I got the timing again. Killed him, and we leveled up, which means I think we full heal off of that. So we haven't actually had to use any healing or anything of importance or note yet. And our stats went up. Level up. 何だったんだ。まあ榊組って言ったら荒川組といざこざの絶えねえ組だしな。おっと、早いとこ事務所に行かねえと。I mean, we are basically like right at the office, so I feel like. I feel like he could have just walked in there instead of having me like circle back around and walk in. おはようございます。おう、イチ。座れ。はい。いいから。座れ。あ、はい。I was like that. The atmosphere is a little thick right now, a little heavy. お前、榊組はわかるな。前からうちに因縁つけてる組っすよね。ああ。因縁の発端は榊組が近江とつながってるって噂からだ。近江って関西の？うん。近江連合、関西一円を束ねる巨大極道組織で。Which like they always have. 長年ドンパチが絶えねえライバル関係だ。そんな奴らと榊組は手組んでたんすか？榊はそんなでかい裏切りができるほど腹の据わった組じゃねえ。ただ東上会の内部情報を近江に売って小銭稼いでたってのは事実でな。俺が幹部会でそのことを問い詰めたんだ。そしたら榊の組長シェラを切り通してな。せこい野郎っすね。そっから榊はうちを逆恨みするようになった。それでも向こうは東上会の直系だ。本家に迷惑をかけないように穏便に対応してきたんだがな。何かあったんすか？2時間ほど前ジョーから電話があってな。あいつ榊の組員を弾いちまった。頭が外でばったり榊の若衆と出くわしたらしい。お互い部下も連れねえで差し通しだ。散々怒鳴り合った結果ジョーがチャカを抜いちまった。 The shouting escalated. He pulled a gun. すでにさすが死体を見つけてる。うちにガサが入るのは時間の問題だ。 Wait, if nobody saw it, how do they know he did it? 荒川組が東上会に弓引いたとされても仕方ねえ。そうなりゃうちは東上会追放。こんな小さな所 How does any of this make sense? How did this happen? 解散だ。今ジョーがしょっぴかれるわけにはいかねえ。勤めに行ってもらえねえか、イチ。何言ってんですか、おやっさん。頭下げるのは俺の方ですよ。俺はずっとこんな日を待ってました。おやさんに恩返しできる日を。10年や20年そこらの無所暮らし喜んでやらせてもらいます。 I was like sad.
Sag. Right up. おめでとうございます兄貴。おお、ミツ。どうしたい？どうしたじゃないっすか。 What? 今日は正月兄貴の誕生日じゃないっすか。そういや、 I like that yours. ちょっと何寝ぼけてるんすか。初詣行くんすよね。去年と同じカムロ神社でいいっすか。 I drank mine. 俺は行けねえから。I put one in the other refrigerator. I drank that one. ちょっと用事が立て込んじまってね。もしかして沢城の頭に何か頼まれたんですか。まあ、そんなとこだ。新年早々厳しいっすね頭は。極道になった以上、盆も正月も関係ねえ。俺たちは365日極道だ。夜までみっちり忙しいんすか。それよりミツ、お前今いくつだい？え、20歳ですけど。ってことは10年後は30歳、20年後は40歳か。なんすか急に。ちゃんと飯食っていい男になれよ。は？兄貴、熱でもあるんすか。また電話するわ。おう。For my last meal, let's go with a beef bowl. Man, I was like, he's really like getting into this. Wow. That's wow. My man is dedicated to this, and would be really good in a soap. Hello. Hello. Oh, the other guy got Omega stunned. Hit him with the stunner. The Stone Cold Steve Austin. My man Ichiban. You know, you gotta beat him up because we beat him up, and then we can go afford our last meal. Easy clap. It's the perfect crime. Bop, bop, bop. Look, we're gonna need that extra 180 yen. All right, that's gonna be super important when we get out of jail in 20 years, or however long we're gonna be in there.がシャバ最後の飯かもしれねえからな。よし、牛丼並みもう一杯。はい、かしこまりました。並一丁。悪いな。お前は先月付で組を絶縁されたことにするしかない。絶縁ですか？すまない。よそとの喧嘩なら破門で済むだろうが、今回は同じ登場会。それも相手は直系だ。でも絶縁は組に戻れないんじゃ。心配するな。本家に根回しして出所までに必ず絶縁を解いておく。ありがとうございます。それに仇の犯行ってことにした方が判決に有利だからな。どんなに長くったって。What? Oh, yeah.
I said, yeah. Well, I was not thinking that at all. So my brain was like, what? I was like, who you? 俺はしっかり務めてきます。 Yeah, that's a man that understands what's about to happen. He had 5 beef bowls. It's so much rice. これで思い残すこともねえな。美味しいですよね。牛丼。行くか。ありがとうございました。 おお、さっきのお兄さん。財布見つかった？盗難届出すなら窓口に行ってね。That's all. That's I was like, I feel like that's almost going to prison. Go to the DMV. 主文 To get your license and all that shit. 春日一番を殺人罪により懲役15年に処する。 15 years. So 10 years good behavior for the family. I didn't actually make a true autosave. Chapter 2, Bloody Reunion. Well, it doesn't sound like it's going to be good. So this is the summer of a year. No, it's a year and a half from when we got locked up. Or I guess it probably would have been in here for a year. So, like the trial process and everything like that. I think you have to be like, sir, I need more stick. Oh, they already had it ready. これもやっとけ、新入り。おい、聞いてんの？本日分終了いたしました。要弁願います。よし。 I mean, he's a civvy, so it's like, if these are like Yakuza people in the joint. Kitaぜ、お前元登場界のやつなんだってな。模範囚になって。 一刻も早くシャバに戻りてんだって。だが殺しはどう巻いても仮釈まで10年。それまでは俺らと仲良くしといた方が身のためだと思うんだがな。だんまりかよ。なあ、お前どこの組だよ。 Don't say anything. Nope. You should have said anything. 荒川組ってあのちっぽけな組だろ。元登場界ってからどんな大物かと思ったら小物でがっかりだわ。Don't do it. I was like, don't let that rage kick in. 真剣な組だって言ったんだよ。But I was like, that good behavior is not gonna happen. 荒川とか言われてたけど、今はふぬけちまってるって噂だしな。そんな真剣な組からも切り捨てられて、かわいそうなやつだな。Don't do it.
殺すぞ。やれるもんならやってみろよ。I was like, we were literally fine without doing anything, my dude. And then you got solitary while getting your ass beat.1年も耐えたのになぜやり返した？全員警察病院に運ばれた。一本の歯も残らないほどの外傷を負ってな。親父の悪口を言われたんです。シャバで待ってる組長さんか？はい。あの野郎、親さんのことふぬけだとか小物だとか抜かしやがって。親父さんが知ったら悲しむだろうな。そうなんです。だから俺は奴らを。違う。お前の刑期が伸びたことだ。どんな事情があって人を殺めたのかは知らない。だが外で待ってくれている人がいるなら耐えろ。これ以上信じた人を悲しませるな。15 years later, so then we would have been out on 10 for good behavior, but he smashed their teeth in. Totally 23 for 38. 1119番手紙だ。大事な人からみたいだぞ。荒川の親さんから。 About the same age. Looking anyway. 背景1番へ。出所するまで書かずにおこうと決めていたが耐えられず筆を取る。お前の刑期が伸びなければ今頃盛大に出迎えてやることができていたはずだがそれが叶わずただただ悲しく寂しい思いで毎日を過ごしてる。今でも事務所にいるとお前の笑い声が聞こえた気がして振り返ってしまう。家族のかけた家の虚しさは親にしかわかるまい。親は子がいて初めて親になれるんだ。Damn. 一日も早く振り返って俺の前にお前の姿がある日を待ってる。 And how long ago was that? I also like how nobody's face like really changed. All that I could tell is that his hair got longer. If this is the same dude. 出所した日の晩はあの時食べられなかった北京ダックを食いに行こう。おやっさん、すみませんでした。俺、おやっさんがどんな思いで待っててくれてるかも考えずにバカなことして3年も長く待たせちまって。Hmm. So he would have been in there for 12 years. お待たせしました。春日一番、ただいま帰りました。あれ？あ。He's like, "What's up, dude?" どうして？
まあ年々暴対法の締め付けが厳しくなってるからな。出迎えを控えるのも無理はないさ。親分衆が高級車で出迎えなんて昔の話だ。I like how this guy just casually knows about it. 最近はみんなそんなもんだぞ。さあ、早く行け。I like that cop. He's just like he knows the Yakuza smell of a person. It also bothers me that he's not threading his ponytail through that hat. It like very seriously bothers me. 18年も無所入ってると世間知らず。 Oh, we were in there 18 years? I thought it was 15. 面会に来ねえ親を未だに待ち続けてるとはたまげた精神力な。春日一番。誰だてめえ。 So then we're 43. I thought it said 2019. I'm dumb for not realizing that. 今はしがない免許センターの職員だ。もう定年も間近の。なんで免許センターのおっさんがここに。執行した免許早速取り直せってか。最近はそんな面倒まで見てくれんのか。そうじゃない。俺はお前に用があってきた。なぜ20世紀最後の晩に銃で人ぶっ殺した凶悪犯様だからな。わざわざ有給まで取ってきたんだ。へえ。でも俺がまたすぐ何かやらかすって思ってんならおがと違いだぜ。出所した人間はみんなそう言うぜ。特に出所した瞬間はな。分かった顔して喋るんじゃねえ。あんた俺の何を知ってるってんだ。カムロ町生まれのカムロ町育ち。町の有名ソープ桃源郷で産み捨てられ、以来店長の春日二郎に引き取られ、店で働くソープ嬢たちに育てられた。その後テンプレ通りに不登校、食い逃げ、万引き、喧嘩を繰り返し、見事16歳でヤクザに就職。東上会系荒川組構成員として大した活躍もないまま、8年後同じ東上会系組織の幹部を射殺。2001年1月1日、カムロ署に出頭。後に懲役15年の刑が確定し、ここの刑務所に服役。I was like, he's just rattling all this off. 3年の刑期延長を経て、晴れて本日、刑期満了で出所。といったところが。へえ、やけくそに詳しいじゃねえか。最近じゃ免許センターでそんなことまでわかんのか。じっくり手間暇かけて調べただけだ。はいはい。あんたが誰で何が目的。 He doesn't look a single day older. Every time I look at him, there's no way he was in there for 18 years. 荒川組への挨拶回りか。うるせえよ。俺あんたには用はねえんだ。ほっといてくれ。でも俺はお前に用があるんだ。とはいえ行きたいとこがあるんなら止めやしない。お前はもう自由の身だ。ただし俺も一緒についてくれ。はあ、意味がわかんねえ。勝手にしろよ。Ho! Have a beard up on a Tuesday. Whatever. Whatever, dude. I mean, while you're there, you can do whatever you want. これパンチじゃねえんじゃねえか。すみません。パンチパーマなんて今時誰も。いや、ちょっとやったことなかったもので。どういう顔で親父にやったらいいんだよこれ。 I mean, it's hair at least.
Look, that guy's gonna be a good friend. You already know. Just pointing and laughing at him. なんだよお前その頭。うるせえ。腕の悪い店に当たっちまったんだよ。んなことよりおっさんなんなんだ。いつまで俺のことつけるような真似すんだ。俺はお前に用があるって言っただろう。だからお前さんの用が済むまで待ってるだけだ。で、次は何するんだ。気持ち悪いやつだな。勘弁しろよ。Yup. Yodi gang, faded in a hole. どこに行くかと思えば墓参りか。鈴森千佳 The Blinkerton of the Benjamin. 鈴森って18年前に撃ち殺されたやつか。ああ、そうだ。おう。でも誰が鈴森をやったんだろうな。目の前にいるだろう。冗談言うな。なんだと？じゃあお前、こいつを、鈴森をなぜ殺したんだ？荒川組を絶縁されて、むしゃくしゃして、その勢いでな。むしゃくしゃして人を撃ち殺した？そんなイカれたやつがやった相手の墓参りして掃除まですんのか？ましてや出所してすぐに？笑わせんな。別にいいだろ。18年前、鈴森は誰かに撃たれて死んだ。だがお前じゃない。なのにお前が組のためにやってもねえのに自首した。そんなことは所轄の刑事部長から裁判官まで全員分かってたんだ。春日、お前は無所の務めも終えたんだ。なぜ今でも嘘をつく？ I mean, I was like, technically you could get prosecuted for life. 俺だ。俺がやったんだ。呆れたやつだ。つうかあんたよ。いい加減しつこいぜ。そろそろ本題に入ってくんねえか。本題？定年前のデカで免許センターのおっさんが元極道の出所後の保護観察のボランティアするわけねえだろ。あんた本当は何者なんだ？俺に用があるって言ってたよな。用か。そりゃな。I like how there's like an entire cutscene happening and then like the cutscene like continues on anyway again. This is like, huh? Arakawa? なんやお前。あれ、荒川のおやっさんだよな。あ？なんやあれどこぞの雑誌の記者か。な、取材 NG なんや。帰ってんか。違う、俺は荒川組の組員だったんだ。荒川組のもんならわしらが知らんわけないやろ。ずっと無所にいて今日出所してきたんだよ。嘘つくならもっとマシな嘘つけ。おやっさんと話をさせろ。おやっさんだって俺と話をしたいはずなんだ。なんやお前、頭おかしいんとちゃうか。今日は大事な墓参りでわしらも忙しいんじゃ。どっか行けおら。てめえらこそそこどきやがれ。どかねってんなら腕づくで行かせてもらうぜ。I mean, you have to admit that Ichiban's thing is going through people. I'm not very surprised by this. I didn't even get to see the guy. Okay, that one I just missed. He's got a little bit of health. You made inappropriate gestures? No, I'm enraged. Oh, I got lucky though.
We killed him through the rage. Perfect. That's twice we got lucky. He's got a gun and he never used it. ただで済むとまだやんのかよせ春日分かったすまんそうなんだこいつちょっと頭がおかしいんだ何勝手なこと言ってんだこいつにはよく言っとく悪かったすぐに帰る行ってくれ Doesn't he still have a pin? Or did they take his pin? Because I mean he's got his clothes back, so they wouldn't have taken off his pin. Oh no, he doesn't have the pin. おやつさん荒川のおやつさん一番です今日出てきました一番です勝が一番です So at least heard the name. どうして18年も留守にしてたんだお前のことを忘れちまっても無理はねえだろ忘れてるわけねえだろおやつさんは俺のこと気遣って手紙もくれたんださっきは多分気づかなかっただけだおやつさんもちょっと年取って耳も遠くなって目も悪くなっちまってしっかり声も届いてたし目も合ってた気がするけどな違う認めたくない気持ちもわかるでも荒川の態度で察しろ少なくともお前のことは忘れちまったか覚えていたとしても話を聞く気もないってことだ He was like, no, there's no way. Yeah, exactly. そうだどうしたおやつさんは何しにここに墓参りだろうなそうさ鈴森の墓参りに来たんだ墓の前に立ちゃ俺のことだって嫌でも思い出すはずだよし墓の前でおやつさんと直接会って話をおいあれを見ろ They're clearly going over to a really big one. Not there. 見たか奴は鈴森の墓参りに来たんじゃないあの墓はありゃ近江連合先代の墓だ近江連合ってあの関西のなんで親さんがそいつの墓参りをしかもあんなにたくさんの兵隊を連れてそりゃ荒川真澄が近江連合大幹部としての行事をこなすためだはああのなおっさんさっき揉めた連中も荒川組って言ってたろ荒川組は天下の東上会東上会だその昔は近江と戦争だってしてたんだ Unless something happened in that midsection. やっぱでかったら嘘だな今荒川組は東上会じゃないはあなんだと荒川真澄は奴は今八代目近江連合の実質的なナンバー2若頭代行だおやさんが近江連合の頭代行何言ってんだよ嘘だろお前が信じられねえのも無理やね三次団体ではあるものの荒川は東上会の下で数十年も組長を務めてきたベテランだからな So then clearly something massive has happened in that 18 years. 新しく就任した東京都知事が町の浄化運動を始めて次々に東上会の資金源をピンポイントで潰して回った名付けてカムロ町 3K 作戦 3K 作戦ヤクザに食わせない稼がせない居住させないで 3K だんで
警視庁の的確すぎるガサ入れで主だった組の幹部衆は次々に暴対法で挙げられていった。ただ一つ、荒川組だけを除いてな。は？何のことはねえ。警視庁が効果的に登場会を叩くことができたのは荒川組から提供された内部情報のおかげだったんだよ。つまり荒川真澄は登場会って組織そのものを殺に撃った。なバカな。まだ話は終わってねえぞ。その後登場会がほとんど壊滅って時に、これ幸いと関西から近江連合の極道たちが次々とカムロ町に入り込んできた。しかし警視庁はそれを見て見ぬふりをする。なぜか。理由は荒川からの袖の下があったからだったと考えられる。袖の下？賄賂だよ。荒川は警視庁の幹部らに裏金を渡して近江の東京進出を目こぼしさせたんだ。近江の連中は一滴の血も流さずにカムロ町を牛耳ることができた。奴らだからその見返りに荒川真澄に若頭代行という席を用意して迎えた。要するに荒川は登場会から見りゃ紛れもねえ裏切り者よ。今も恨みを買って登場会の残党に狙われてる。お前には酷な話だろうが、いずれ知ることだ。気を落とすな。I was like, that's a lot to take in. A lot of stuff happened. なんだと？親さんが近江に寝返る？登場会が壊滅？少ならもっとマシな嘘を考えろよ。まだ俺の話を信じないってのか？あんたの話はどう考えたっておかしいんだよ。あの人は義理人情が服着て歩いてるような人なんだ。He was. 落ち着け。さっきの荒川を見たろ。近江の墓参りをしてたんだぞ。あれはおやっさんじゃねえ。俺も18年ぶりだったから見間違えたんだ。よくよく考えりゃさっきのやつはおやっさんよりセンスが悪い。お前が揉めた連中も Are you gonna try him on for me? それもきっと聞き間違いだ。ていうかこの車どこ向かってんだ。カムロちゃんこっちじゃねえだろ。 We can see your big pud. 横浜だよ。はあ？俺はカムロ町に帰るんだよ。最初に言ったろ。お前に帰る場所はねえんだよ。今は俺と横浜に一緒に来い。俺はお前に用があると言ったろ。なんだよ用って。捜査だ。この先は俺の捜査に協力してもらう。ざけんじゃねえ。なんで俺があんたの捜査に付き合わなきゃなんねえんだ。嫌と言ってもお前は俺に従うしかないんだよ。あと少し行けば神奈川県、つまり俺の管轄だ。いいからおとなしくついてこい。うるせえ。今すぐ車止めやがれ。さもねえと。おい春日、おめえが協力しないってんならいくらでも理由つけてしょっぴくことだ。 I was like, he kicked in his overdrive voice. はあ？脅しってか。てめえやっと正体を現しやがったな。正体？そうよ。手の込んだ絵描いて俺を騙して横浜に引っ張り込んで、横浜の輩と手組ませて一仕事させよって魂胆だろ。見え見えなんだ。てめえ横浜のどこのもんだ。たくつける薬がねえな。さっき手帳も見せたろ。はっ、こんな子供がなんだっつんだ。俺バカ、何すんだ。おい、どこ行く気だ。あ？カムロ町に決まってんだろ。お前、俺の話ちゃんと聞いてたよ。No, he doesn't really listen to words. いいって。わかったわかった。芝居はそこまでにしてくれ。
かし出所早々横浜の筋門に拉致られそうになったなんてよ、傑作な話だぜ。は、お前な。カムロ町でおやっさんが方面祝いの準備して待ってんだ。あんたのおかげでおやっさんにいい土産話ができたぜ。あばよ。カムロ町にお前の居場所なんてねえんだぞ。やれやれ、やっぱりこういう展開になっちまったか。まあいい。It's 2019. Where's this smartwatch? What the heck? Everybody got their selfie sticks? Uh-huh. Smartphones, uh-huh. They're vapes? Oh my god. It's really Camarocho, but everything's so different now. First things first, I need to stop by the office. I mean, I guess they face me this way, so they want me to take the long walk home. Do 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 do. Put everything you threw that I saw, make it over here to there. I didn't Houdini nothing. I just took whatever it threw and I saw that it made it over here. Billy. Houdini! Houdini! That flying was so slow. With that dynamite uppercut. Punched him right in his gunch. Punched his gunch. I can just see in there that there's nothing in here. だよな。ちょっとあんた、何してんだい？おっちゃん、ここに入ってた事務所はどうした？事務所？ここ、前はガールズバーだったよ。じゃあ、その前だよ。事務所入ってただろう。いや、中古パソコン屋だったね。その前はメイド喫茶で。メイド喫茶。フィリピンパブだったかな。Huh? I usually only let her out if she like goes to the door and starts whimpering or is whimpering over there. 18年前。 Let her out if you want. ここは組の事務所だったろ？組の事務所？シンプルに言えばヤクザの事務所だ。ここに入ってたはずなんだ。荒川組って看板がここにあっただろ。そんな昔のことはわからんけど、あの荒川組って昔はこんなちんけなところに入ってたのかい？おお、荒川組を知ってんのか？そりゃあカムロ町で知らないもんはいないだろう。でかい組だし、何かと有名だからね。ほう、そんなにでかくて有名なのか？で、今、その荒川組はどこにあるんだい？探してんだよ。さあ、どこだろうな。でも今時、薬剤さんも看板ドーンってつけて商売できない時代だし、荒川くらい有名ならなおさらだろうから。そっか。わかった。ありがとうよ。大丈夫なのかい？なあ。新しい事務所の場所はタバコ屋のばあさんに聞くよ。情報通のばあさんなら
The old lady at the cigarette shop, I was like, from 18 years ago? They probably dead. Or retired. Or dead. The janitor made it sound like the Arakawa family finally made it big. Can't wait to see them now, but the problem is, where'd they go? Couldn't hurt to ask the old lady at the cigarette shop, I guess. I'm just saying, like, it feels pretty obvious to me that, the times have changed a little bit. Oh, but they still got smokes here? え？ああ、前の店長のことかい？あの人はとっくに田舎に帰ったよ。今頃は老人ホームでのんびりしてんじゃないの？そっか。あのさ、荒川組の事務所って今。あ、悪いね。お客さんだ。荒川組の場所だけ。ああ、おっちゃん。いつものくれや。I see my man's got a pin. じゃあ、500円。つけとけ。はあ。しばらく見ねえうちに行儀の悪い連中が増えたもんだ。まったく情けねえ。なんやと。I was like, peep the pin, peep the pin. 誰からそんな教育受けたんだ？あ？いいか。組員が登場会のバッジつけて街歩くときゃ。近江連合。なんやこれ。我どこのもんや。俺は荒川組のもんだ。なんや。新入りかいな。わしも荒川組や。ざけんな。荒川組が近江。荒川組はな。あんたも今日先代の墓参りしてたのかい？あ？おお、そういや今日は行事の日やな。でも大事な行事に行くんは大概組長と幹部、あとは専属のお付きの連中だけなんや。よう覚えとけし。その組長って誰だ？はあ？何言うとんねん。誰なんだ？近江連合若頭代行荒川真澄に決まっとるやろが。ふん。組長の名前ど忘れかいな。しっかり精神入れ。その新入りってのはやめてもらいてえな。俺は近江の世話になった。I was like, interesting. 己さっき荒川組言うたやろが。ああ、言ったぜ。でも俺はな、登場会の荒川組員だ。I was like, that's fine. 何寝言言うてんねThem ん。fighting words to this guy. 聞こえるか？聞こえんな。まだ害虫が残っとったんだ。本部から害虫は見つけ次第殺しても構わへんと言われとってな。ここは俺の故郷だ。害虫はてめえの方だろが。さっさと駆除したろえ。登場会の虫けらが。It like almost mirrors. I was like, it almost mirrors playing as Kiryu. Everybody hating on the Tojo clan every 5 seconds. Who would have guessed? Oh! So if that made him come, this is gonna make him come also. Oh! We leveled up and we learned the character skill charismatic persuasion. Oh, we can persuade people. I don't think we have enough charisma or intelligence or anything like that to persuade. Where'd he go? Hit up the other families. Don't let him out of Kamurocho.
was a close one. Hmm? I was like, the Champion District? I figured. The Champion District? There's a sight for sore eyes. Michio still here? But not the other Michio-kun, but Michio. But not Michio-kun. Huh? Didn't get a chance to read it. Oh, it's auto-scrolling. Try to turn that off. What was your name again? It's me, Michio. I used to run a bar. Huh? Michio? It's been such a long time, Ichi. Oh man, finally. A familiar face. Ew! Back off! Huh? You reek of smoke, Ichi. I do? Oh yeah, I guess I was just at the tobacco shop. Wait, don't you smoke yourself? Get out of here. I gave up drinking and smoking ages ago. What? Moonshine Michio went cold sober? Must have been around when you went to prison. I ended up getting pretty sick. Cause either quit drinking and smoking or let them send me to an early grave. I went cold turkey on both of them. Wow, you really turned it around. I'm practically a health nut now. No alcohol, tobacco, or additives. And I'm eating better too. I'm trying to up my water intake too. Did you know 70% of your body is made of water? Even knowing that, most people don't drink nearly enough water. You don't get some quality water in you. That's true, I don't drink enough water. Michio. Maybe you could ease up on the water trivia and tell me a bit about Kamurocho? What happened with the Tojo clan and Arakawa-san while I was gone? I don't know the first thing about it. But your bar was pretty popular with the Tojo clan, guys, wasn't it? My bar is a health food cafe now. When I banned smoking and drinking, I lost that type of customer. I don't know what the Yakuza are up to. I couldn't care less about people who don't treat their bodies like temples. Oh. But if you're so curious, why not track down Ushio? Ushio? Remember your senpai from middle school? Ooh. Oh yeah, that guy who used to sell black market porn. He's a magazine writer these days. He fancies himself the go-to guy for coverage on the Yakuza. Really? That's perfect. Well, I have my doubts that he's all that great a journalist. He'll say he's out researching a story, and then I'll see him slacking off by Children's Park. Children's Park, huh? That's where I'm going then. Thanks, Michio. Swing by my cafe when you can, will ya? I've got this new spring water called Aha Divine. They say it can even cure illnesses. Invite your friends too. You'll feel better. Yeah, I'll put it on the list. If you like, I can sell you some to use at home at a discount. We even have a referral program. If I register you as a friend, then... Yeah, anyway, gotta run. Glad you're staying fit. See you around. Hey, wait! Ichiban's like, yeah, fuck that. Fuck that. Michio sure has changed. I'm glad she's doing well, but it's kind of sad, too. Well, maybe I can find Ushio at Children's Park. May as well check it out. Chiggity, chiggity, check it out. Chiggity, chiggity, cheggity, cheggity. Chiggity, check. Check, check, Mike, check. Checks mix. Nobody likes the wheat checks, only the regular checks. And apparently nobody likes the rye chips, and apparently those are called rye chips.
did not know that those are called ride ships. And like the weird like bumpy anal beads are like apparently mini breadsticks. And I was just like, you learn something new every day. I thought those were mini anal beads. Looks like you need a key. You have to run around and find keys to safes. Is that our like locker thing? Randomly there's keys that we need to find. Ooh, I do have a first person mode, so then maybe there is hidden shit around. Maybe there is and maybe there isn't. But is you is or is you ain't, my baby. Oh, there's another safe. I definitely don't have the key for this either, but I'm gonna go sniff it. I'm gonna go sniffa it so that I know that it's there. Sniffa. You think there's one like right here too? Like the backside of the backside of the batting cages. All right, upstairs on the top of the batting cage to the right. Yep. Yup. It's almost like I know a thing or two. Yup. 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 There's like a little alcove here, but I don't know about this one. Or at least there was. Yeah, this one's a little sus. Whoa! Attempt to brainwash the enemy. If successful, the enemy will drop an item and flee. It is based off of charisma, though. I don't have any charisma. We're not charismatic. What am I supposed to do with that? We have a charisma of 1. That's baseline. That means we know how to talk to people. Get out of the way, shorty. Get out of the way, shorty. Get out of the way, shorty. Try to crank Ichiban up into high gear, and this is the highest gear he's got apparently. No gear. Come on, Ichiban. Nah. How many times we gotta tell you, quit hanging around here? You made a promise, now hand it over. Chill out, would you? It's just a pic of you walking, and you look like a badass in it. It's not a matter of if we look cool or not. The Omi doesn't do the whole press thing. So back off, or I'll be the one doing the snapping. Aren't there any exceptions? They're gonna run you 1,000,000 yen a shot if you really want them. That's just crazy. Is it now? Then say goodbye to your camera. Wait, I still owe money on that thing. You think I care? That was pretty good. Wait, I mean, there's not really like a... Oh. Why break a perfectly good camera? Who the hell are you? I gotta talk to this guy. Don't worry, I'll make sure the shots get deleted. That makes us square, right? Aren't you Ichiban? Ichiban Kusaga or Kasuga? You got out? Been a while, Ushio. Hey, isn't he the Tojo clan guy? What? Red suit, scraggly hair. It's gotta be him. He's the one the Arakawa family told us to look for. If we kill him and drag him back, we'll be fucking heroes. Yeah, this picture just got small time. Nah.
don't go anywhere. I've got to handle some scumbags real quick. The hell was that? Get him! Oh, he pulled out some scissors. He's gonna cut my hair. He actually has scissors, not the hair. We worked so hard on that. Get the fuck out of here. Dunked him. He taunted? What an idiot. I can't block. That apparently. Taunt to bodied, more like. Got him.取材もいいけど無茶はよくねえよパイセン。そのカメラまだローンが残ってる。近江連合と東上会残党の捨て頃現場。いいぞいいぞ、この写真は高く売れるぜ。サンキュー一番。Thank you, Ichiban. 待てよ。ちょっと待ってよ。No, he ran into the dog. His camera. The thing is adorable, whatever the hell it is. てめえ、なんてことしてくれるんだこれ。よせよ。悪いのはパイセンだって。ほら、さっさと行け。次に会ったらただじゃ済まねえからな。だが、さっきまで脅されてた人間だと思えねえな。覚えてろよ、カムロップ。カムロップ。カムロップ。カムロ町のイメージアップっつって2年前に出てきたゆる。I love Camulop. It's adorable. なんだそれ。無所帰りで話すと拉致が開かねえ。で、俺に用事ってなんだ。なあ、パイセン。荒川組に、いや、荒川のおやっさんに何があったんだ。そういや、お前、荒川んとこの若衆だったな。実話雑誌の記者なら知ってんだろう。おやっさんは近江に寝返るような人じゃなかったはずだ。8 round. 荒川がなんで変わっちまったか。Why does it look like his pockets have like a sausage in them? それぐらい知ってるさ。伊達に記者で飯を食ってるわけじゃねえ。教えてくれよ。お前が無所に入ったのって何年前だ。18年前だ。ってことはその頃、荒川の息子がいただろ。いたよ。若のことだろ。俺はお付きやらせてもらってた。俺は詳しくは知らねえがよ。あいつ難病だったんだってな。ああ。でも今。What's he doing now? He's probably pushing up daisies. 死んじまったよ。いつどうして。お前が無所に入って3年くらい経った頃かな。病気が悪化して打つ手がなくなったらしい。荒川はその子を可愛がってたんだろ。可愛がってたなんてもんじゃねえ。おやさんは若のためだったらなんだって。多分荒川が変わっちまった原因はそれだろう。我が子に先立たれるほど辛いもんはねえからな。そりゃ辛かったなんてもんじゃねえだろうけど。でもだからって登場会を裏切るなんて。あのな、一番お前には分かんねえかもしれねえが、子供の存在ってのは親にとって全てだ。生きがいなんだ。でもそれを失ったからといっても生きていかなきゃなんねえ。それが人生ってもんだろ。生きがいを失ったらまた新しい生きがいを見つけなきゃ生きていけねえ。I was like, that's pretty rough.
荒川は極道だ。それもきついのな。奴が選んだ新しい生きがいはなりふり構わず修羅の道を突き進むことだったんじゃねえのか。そんな。 One second. All right. Oh. Oh. I had to bring the dog in because he was gonna just sit at the door whompering. Go. ところでお前、さっきのチンピラが言ってたけど、近江の連中と一悶着を起こしたのか？はあ、じゃあもうカムロ町をうろつくのはやめとけ。それともまだ何か用でもあんのか？どこか行く気か？え？カムロ町にお前の居場所なんてねえんだぞ。どこ行きゃいいんだ。俺。いや、知らねえけど。とにかく、お前はもう近江の連中に目つけられてるんだ。
すぐ町を出ろ。家とか戻ったりすんなよ。家？お前が生まれた家だよ。ソープロ。桃源郷。おい、まさか桃源郷に行くのか？やめとけって。お前下手したら殺されるぞ。殺す？いっそ殺してくれ。My man, I respect that. Now we're just like, oh yeah, let's just run it down main and go over to Shangri-La. Where? That's probably not gonna end poorly. Especially if Arakawa was like, oh yeah, I remember that Ichiban guy. That guy might be Charlie might be a loose end later. You know. It's calling for backup, but nobody responded. Sad. But nobody responded to him either. Sad. You guys should get some boys. Maybe they'll actually like come and back you up. Oh, or get some bitches or whatever, I guess. I mean, he's mad dogging me. Oh, but I was unfazed by it. Get fucked. I'm mad dog me. Bitch. Mad dog that pavement while you're down there. Whoa, Pogo. We ranked up. Our job ranking. So yeah, we got a lot more passive not experience, but we get more passive traits on that than on levels. It's crazy, bro. It's crazy, bro. A crazy hand. Nothing back here. How about back here? Anything back here? Any bitches? No bitches. What? I was like, this looks like it could have been something. A little segment there or whatever. No bitches. Oh, there usually it was like something in here, like. Nerp. I suppose they can't just put like golden safes everywhere, right? It'd be a little unrealistic that everywhere had a golden safe. Damn, he got coned. He got cone boned. Cone bone. I was like, this place look a little rough from where? I don't think anybody's here. これで吹っ切れるってもんだ。ツアーの締めは桃源郷か。いいコースだな。お前さんは必ずここに来ると思ってたよ。あんた、足立？すげえよな。ネオン眩しいカムロ町にこんなもんが何年も野ざらしなんだぜ。ここで何があったんだ。登場会の構想でここにダンプが突っ込んだんだよ。そっから誰も寄りつかず半グレのアジトに使われたり。Some idiot drove a dump truck through it. You mean Majima? そうか。なるほど。長かったんだな、本当に。I guess that does make sense. That's like right in that period. That's Kiwami too. だいぶ違うだろうな。そういや中道通りのあれは見たか。え？新カムロ署だよ。カムロ町の出入りを監視する関所みてえにそびえ立ってる。
産経作戦の成果に後押しされて都でずっと塩漬けだった新警察署の建設計画も動いた。今の都知事はとにかく実行力があって人気もある。新カムロ署はその象徴みたいなもんだ。もう俺にはどうでもいいよ、そんなもん。春日、俺が今までにお前に話したことで嘘は一つもない。お前の登場会は消えた。今この町を牛耳ってるのは関西から入り込んできた近江連合だ。どうだ、俺の話を信じるか？はあ、いいタイムだ。俺の読みより全然早いな。はあ？お前は自分で見聞きしたことしか信じねえって男だ。俺の口からどう説明されてもな。だから結局全てを理解するまでお前は自分の足で歩き続けるしかなかった。何でもお見通しみてえに言うんだ。 I thought that was just Kanye. いやみったらしくタイムまで測りやがって。 Well, so who お cares? 前がここに来るのは当てたろ。 That's just like Tuesday. 足立せんよ。 Nobody cares. あんたの狙いは何なんだい？捜査に協力してもらいたい。はあ？お前の組長荒川真澄は警視庁を通じて登場会を潰し、カムロ町に近江連合を引き込んだ。ただ極道が警視庁に取り入るにはまずでかい金を手土産にしたはずだ。俺はその金が警視総監の堀之内十郎にも流れたと見ている。警視総監？俺の狙いはその首だ。堀之内とは因縁の中でな。だが神奈川県警の一免許センター職員が警視総監をつつき回せるわけもねえ。だから切り崩すとしたら荒川真澄からだ。なるほど。それでおやっさんとゆかりのある俺に目をつけた。ああ、荒川真澄がどうやってのし上がったのか、なんで登場会を裏切ったのか、お前は知りたいはずだ。春日、お前が今一番やりたいことは？おやっさんに会いたい。無所にいる時からずっとそうだったけどよ。とにかく会って話がして。だよな。荒川は今夜近江の幹部らを連れて地方の親分衆とでかい会合を持つことになってる。でかい会合？ああ、親睦会といや聞こえはいいが、要は改めて関東一円に睨みを利かせようって場だ。荒川にとっちゃ極道の格を問われる大事な場面になる。あんたよくそんな情報つかめたな。刑事時代のコネを使ったんだよ。きっちり金も取られ I た。 was like, this seems like a very bad decision to get in the middle of this. それでその会合ってのはどこで？ This just seems bad. よくぞ聞いてくれた。There's loop. Kamulop. あの店、平安楼だ。あの店はなんだ、行ったことあんのか？あそこは超高級店だ。えらい高えんだぞ。いや、でもおやっさんは昔約束してくれたんだ。あそこで北京ダック食おうって。荒川のおやっさんが俺を呼んでる。あ？どうした？場所がここだってこともきっと偶然じゃねえ。いや、きっとそうだ。目を覚ませ。地方の親分衆を迎えて飯を食うんだ。ここらで高級店は少ねえ。場所がたまたまここなのはあくまで偶然だ。とにかく俺は行くぜ。あそこに行きゃおやっさんに会えるんだ。待て。I was like, my man is so invested right now. He's too invested. 登場会の残党だって近江に面が割れてんだろ。とっ捕まったら荒川に会うどころじゃねえぞ。だいたい正面突破で行くとかバカだろ。ちゃんと店に潜り込む策はあるって。策って？その時が来るまで楽しみにしてろ。なんだよ。じゃあ夜まで待つだけか。
いや、お前だって少しは準備ってもんがいるだろう。一旦別れて夜またここで落ち合おう。あとこいつ渡しとくぞ。なんだこりゃ。 You guys have a smartphone? 見たことくらいあんだろう。どうやって使うんだよこれ。普通の携帯より難しいんじゃねえのか。 We got a smartphone! 習うより習う。 Easy clap. とりあえず俺からの電話に出られりゃそれでいい。わかった。 New to the pause menu, smartphone. You can now select smartphone from the pause menu. This will allow you to check your mail, take pictures, and call a taxi. More smartphone functions will be added as you progress through the story. よし、じゃあいいな。夜になったら劇場前広場のここに来い。くれぐれも目立つ真似はすんなよ。 I was like, what kind of preparations did I need to make since it already happened anyway? It's finally night. Better make a better go meet Adachi once I'm ready. It's already night though. What preparations can I make at night when it's already nighttime? What the fuck? The lullaby mahjong. Yeah, fuck that. Fuck that right in the bussy. Bussy. Gang, gang, gang. The Yoshida batting cages have stayed there the entire freaking time. I respect that. That's big energy right there. I'm so bad at blocking. I thought I had it, and then I missed it, and then I thought I had it again, and then I missed it again. And then I was early because he stepped over the cone. It threw me off. I'm here at the Poporo Popoporo Popoporo Popo. No, Poporo Popoporo Popoporo. I'll grab some green tea. Never know when you'll need it, but just a little bit of MP recovery. Cause you know we gotta start prepping. We don't know what's gonna happen, but something's coming. And it's not just me this time. There you go. Come on, we block those. There we go. Come on, we block those. Come on! Yoshio! And Starchy! Starchio! Oh, I thought we were gonna punch these ladies. I was like, whoa, we're gonna beat up ladies? That's new. Never mind. Give him the scoop dunk sprinkles. Scoop dunk sprinkle. Kya? あれ？足立さんどこだ？ここで待ち合わせっつったのによ。とにかくあの事業は今すぐ売却するんだよ。え？もったいない？いつも言ってるだろう。ビジネスと女性はキャッチ&リリースだ。
綺麗に磨き上げて最高の輝きを持った時に手放す。だから価値が増すのさ。ん？オフィスに戻れだって？オーマイガー。何のために Oh my god 給料を払ってると思ってんだい？僕のナイトライフに仕事してる暇なんてないんだよ。やれやれ。よ。えよ。そうなそこのあんた。What？ この辺 What？ ガタイのいいおっさん見なかったか？ガタイのいいおっさん？ソーリー、僕の目には綺麗なレディーしか見えないんだよ。おっと、そうかい。待ち合わせかな？相手に電話してみるといい。あ、そういや足立さんにスマホもらってたな。ちょっと How do you just call someone? 電話のかけ方どうやんだ？おや、慣れてないようだね。貸してみな。僕がレクチャーしてあげよう。Like, have this suave dude help you out. お安いご用さ。おお、こら見つけたで。もう逃がさんぞこら。近江連合。くそ、こんな時に。あれ日光方、どない落とし前つける気や。Who are you？ どちらさん？じゃあ戻れ。わしらに不良物件売りつけてやる。ああ、さてはこの間のヤクザ屋さん。我が社からガールズバーの営業権をお買い上げいただいた。あの店絶対儲からんやんけ。どない落とし前つける気や。おかしいな。僕が経営してた頃は毎月繁盛してたんだけどね。アホ抜かせ。毎日大赤や。おなこはどんどんやめるし、客も入らん。電気代も払えんわ。そこは君たちがもっと営業努力をしないと。なんやと？もともと不良物件やったんちゃうんかい。倍額で買い取れや。 Is that really how that works? ナイスジョーク。もっとれ。近江連合なめとるか。待てよ。待てよ。なんや。この人は俺にスマホの使い方を教えてくれるとこだったんだ。用があんなら列に並びね。When are you planning on leaving? やったー。あ、待ってください。こいつ赤スーツのもじゃもじゃ頭や。あ？ほら、兄貴たちが言うてましたや。登場界の残党がおったって。それが赤スーツのもじゃもじゃ頭。この野郎、もじゃもじゃもじゃもじゃ言いやがって。君もなかなかトラブルメーカーみたいだね。あんたニック大型だったか？危ねえからちょっと下がってな。ここは任せちゃっていいのかい？ Oh yeah, no, I was like, we can definitely handle this on our own. スマホの使い方を教えてくれ。オーケー。こっちごちゃ抜かしよっていてまうとこら。 I like how they just pop out a pocket knife immediately. Pop out this dick knife right here, this punch. Bam! Donk. He's mad dogging me. Stop. Unfazed. Alright, now you're dead. Yeah. Easy clap. Now pay up, nerd. Teach us about this smartphone. 痛そう。で、本当のとこ、こいつらに言ったのは不良物件だったのか？まさか。月数百万円は売り上げてたんだ。ガールズバーにしては有料物件さ。そいつをなんでこんな連中に売ったんだ？あんまりしつこくみかじめを要求してくるもんでね。何度も断ったのに。そない楽に稼いどったら月10万くらいええやんけ。だから僕は言ってやったんだよ。そんなに楽そうなら自分たちで経営してみたらって。そ
そんでこいつらに店を売ったってのか？イエス。さっきこいつら言ってたろ、月10万円くらいって。僕はいくつもビジネスを手掛けてて毎月何億って金を転がしてる。しかしそれができるのは月に10万稼ぐことがどれだけ大変かを心得てるからさ。なるほど。だからこいつらにも10万円の重みを味わわせようと？そういうこと。案の定彼らはその重みを思い知らされたようだね。ビジネスってのは I don't know if you were an excellent teacher. I was like, it doesn't seem they learned anything. 相手は逃げていく。要は駆け引きと愛情だが、それを続けるには努力が必要だ。どうだい？まだあの店を続けるかい？もうゴリゴリや。あんな店持っとるだけで借金が増える。なら僕が買い戻そう。ただし君らが買った時の半額でだ。クソが、それでもほんのじゃ。Look, he didn't even haggle. I'd have been like, nah, give me like 75% or something. ところで君、名前は？春日だ。春日一番。一番？ So he literally just like, ナンバーワンってことかな。he literally just got like a shit ton of money. 僕はニック尾形だ。今回は助けられたね。感謝する。おお。で、それはそうとさ。スマホの使い方だろ。もちろん忘れちゃいないよ。じゃあ早速教えよう。一番のスマホを出してごらん。おお、これでなんとか使えそうな気がするぜ。サンキュー、ニック。どういたしまして。よかったらこれも何かの縁だ。時々メールを送らせてください。Hell yeah! これからはメル友だ。なあ、まあいいんだけどよ。俺はちょっと訳ありだぜ。今日無償出てきたばかりだ。ノープロブレム。そんなの僕は気にしない。Easy, he's like, he's not particular. Easy clap. 罪状は殺した。おっと、そうなのかい。それはまた。随分とバカ正直な男だね、君は。ますます気に入ったよ。そうか。大丈夫、安心していいよ。僕の周りにはいろんな経歴の人間が山ほどいるんでね。君よりもよほどうさんくさい友人だって一人や二人じゃない。ちなみに I was like, I mean, Kiryu also took a murder charge, so. うさんくさいやつはいないな。これはご挨拶だね。一番に一本取られたよ。お？じゃあまたな、一番。無理に連絡くれなくてもいいんだぜ。悪いが意地でもメールさせてもらうよ。I like this guy. This guy's got personality, and I'm about it. おい、春日。なんだよ、今のあいつは。俺の初めてのメル友だよ。足立さん。あ？そっちは今までどこ行ってたんだよ。ここで待ち合わせっつったのはあんただろ。いや、ちょっと腹ごしらえと思って牛丼屋にな。で、久々に特盛り頼んだら食うのに時間かかっちまってよ。俺も年だね。ダク。お前の方はどうなんだ。これから近江の会合に潜り込むんだぜ。しっかり準備できてんだろうな。I mean, I feel like we're kind of as ready as we're gonna be, right? I don't think there's like a proper way to get ready for that. Maybe we should like heal up before entering or something. Kiwami drink. Get it. Get it. Get it. Oh my god, get it. Give me that experience, baby. Give me that sexual experience. Give me that sexual experience. What? You ready? Yeah, born ready, Billy. Yep. All right.
So how do you plan on getting into this restaurant? Whoa. This. Hey, get the other side, would you? For real? There. Huh? Huh? You're coming too? Ah. Of course. You're not the only one who wants to talk to Arakawa. I need to find out what his connection to the commissioner is and get the proof. That's the whole reason I teamed up with you. You're near retirement. You're near retirement, aren't you? You sure you should be pushing yourself so hard? Hmm? Hey! Who do you think you're talking to? Who found out where Arakawa is? You... Is this really the time to argue? We don't have each other's backs. We're both gonna end up dead. I helped you, so now I'm asking for you to return the favor. Come on. Damn it, fine. Koichi Adachi joined the party. Hooray! Do, 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 do. And then that's just kind of when you like start going ham boning on it. You're just like. Nah. Why is an old geezer who issues driver's licenses got it out for the head of the Tokyo PD anyway? You really want to know? You super duper extra super want to know? Well, if we're gonna trust each other, then it's all gotta be out in the open. You first, then. Who killed Suzumori? I did. What? All out in the open, huh? Come on, let's go. Damn it. I mean, kind of true. He did like immediately lie about it. Did my suit get like more red as we got down here? What happened? Or has this just been a red suit? What's he doing back there? A bomb bug? Oh, it's because he's got a Molotov. Mo Bamba! Wow. Get in there, Dachi! Oh, he has a bagel? Oh no, it's a stick. I thought it was like a pretzel or something. Mo Bamba! Get him, Dachi! Show him your crotchy. Hit him with that stick. I got a mysterious mushroom. Can I eat the mysterious mushroom? An ingredient for cooking. If eaten as is, you'll recover 50 HP. Mystery shrooms. The healthiest of shrooms, I would say. Unboxer. Damage an enemy with furious strikes and kicks. Chance of enraging the enemy. Slick tongue. I love rolling him out on the ground. Perfect guard my ass. Still took 16 damage.
Oosh. Okay, we should get our level up here, so that's fine. I wasn't ready for the second prompt. What was this? Oh, was it doing it on its own? I can't tell, actually. Maybe I only hit it once or I hit it twice. I was like, you know. Your stats barely rise on that. It'd be interesting to also learn what like magic and all those other things are, since they're clearly a relevant thing. Timmy. Oh, we're doing like a dungeon crawl right now. We're dungeoning right now. Hit him with the bop. Wasn't as boppy as I wanted it to be. He's observing the area. What did he see? Besides them fists in his face. And this stick in his dick. Stick. Ooh. I was just trying to ring his bell a little bit. That guy's still observing the area. Observe this. I got a block. Oh, very nice. That's fine. He's doing fine. He's doing okay. He should be close to getting a level up. Oh, he got a rank up. Did that fill up his health? HP plus 10 due to job rank up. And he did. He's ranking up to ass and butt. I guess that's the way we want to go. That's not the way we want to go. Because everybody knows you go every other way to get that experience. Because the experience is king. He tried to stop me, what a bitch. Na men na yo. Yush. Oh look, there's some shrub right here. Oh, we got some more mysterious mushrooms. You know we're about to eat the mysterious mushies. Oh, fun. Mystery mushies. Damn, I tried to lay him out.
I try to lay him out. Don't bleed me. That's actually a good point. Do I clear bleed out of combat, or am I still bleeding? Because some games are like that. Stats went up pretty sharp. In certain categories, anyway. I found a hard ball. Battle items. An offensive item deals blunt damage to the enemy it was used on. So I found a ball in a briefcase. Alright. A ball in a briefcase. A bong and a blitz. Ooh. Recovery spots. Accessing recovery spots will allow you to recover HP and MP. These are completely free, so be sure to take advantage of them. Save points. Accessing save points will allow you to save the game. Saving from the pause menu won't always be an option, but a save point will never let you down. I found a dirty... I don't even know what this word is. Tenugui? I don't know how to pronounce that word. I found a dirty something or other. Is it a gear? To click on it. Oh, he just has a stick. I didn't even realize that he has a wet. Oh, a used hand towel. I can give him a used hand towel. I feel like I gotta give that to Adachi because his defense is like shit. That's all I kind of want him to have it for, is his defense. Swing. Heal. Heal. Hey, it's safe to assume that the Omi Alliance's security will be tighter from here. Won't be able to turn back once they spot us. Are you ready for this? Yep. Oh, apparently I need some time, actually. Okay, now let's try that. Yep. Let's keep going. Yeah, let's go. Mostly because what the fuck am I gonna buy? Because I don't know where I can buy things or what would be useful, and I don't have a lot of money. そんなとこから出てきやがって。おい、侵入者だ。捕まえろ。てめえ見てるとイラつくんだよ。乗車しねえぞ。俺の番だな。 Where's my item? From that battle. Okay, so then I want to save that for the boss fight then. Dynamite punch. Stab him in the dick. I've never seen these guys attack before, so I don't know what they do. I don't know, they just run up to you and just like kick you in the shins. Bonk. Bonk. Back to horny jail. Got 36 experience. I mean, that wouldn't have been horrible if I drank the experience thing, but we're gonna save it for the boss. Everybody knows you gotta eat it for the boss.
Okay, let's take her to the top. Got a stamina line. Otto. Oh, I can't go back down now. Ooh. There's also a half-eaten bento. Somebody just left a half-eaten bento. Mine now, yoinkies. Yoinkers. We got a stretched shirt. Really scraping the bottom of the barrel here. Even a used washcloth would be a better choice. What? The used washcloth has like 1 defense on it. At least that thing had 3. Did that guy pull out a blappy? He does have a blappy. I'm about to hit him with the slappy. Poke. Poked him in the dick. Whip it up our dick. Sure, why not? We'll also be whipping up our dick. Oh. Kasuga, this way. Shit, they just keep coming. Guess we ought to take a leap of faith. I don't think the leap of faith's ever good. And also I'm very sketched out by that ledge. That ledge, like, I can't tell you how often I'm freaked out whenever I see people try to do parkour or whatever off of roofs, because I'm just like, it only takes 1 for your foot to catch that and you're dead. How did he carry his momentum like that? I think that would have hurt. He landed on 1 foot and then jumped. You don't get that. You don't get that much spring. Just gotta say that hurt me watching. My leg feels shattered. He blocked me. He cock blocked me, bro. We gotta set him up just to knock him down. Hit him with the tenacious D. But the combo. I was like, get him, Ichi. Damn, I finally stunned. That's, you know what? That's because I laid him out on the ground. That's why. You ever get punched so hard in the back of the head that you slam your face on the ground? I think that'd take anybody out. We got a rock swing. Nice. Upgrades, people. Upgrades.
I don't think that they would be able to hear through that helicopter. Damn it. We're so close, too. Koichi Adachi left the party. No! Adabi! Nope. Full health now. I wonder what's going to be around these corners. Bad guys. Big Chungus. Dude, what happened to my cum towel? That's all I want to know. Damage an enemy by putting them in a headlock and throwing them. I tossed him like a salad. I don't even know what's happening because I'm in the corner. He slaps his chest like a jackass. Is that what he said? I'm assuming that's a taunt. I'm also super not used to their movement. Not bad, not bad. Little bit of a juicer. Get some experience, get some stats, You know how it do. You know how it be. You know what we about. Astringent gauze. We got a hand grenade. Who just leaves a hand grenade in the lobby? And a mysterious leaf. We know what that leaf's about. A mysterious leaf that recovers 10 MP. That's definitely a basil leaf. There's no doubt in my mind that is basil. Oh, I can have my dirty towel now. What was the other thing I had? I thought it was gear. Was it not gear? Oh, the astringent gauze. A medicine that soothes... Oh, bleeding. A first aid kit once belonging to a legendary idol. Revives a fallen ally with full HP. Shoo! Pretty good. Hope I don't need it. 城の頭。おう、久しぶりだな、イチ。いつ出てきたんだ？俺の出所なんて気にもしてないでしょ。いじけたこと抜かすね。頼りの一つでもくれりゃ、向かいの一人ぐらい出してやってたぜ。特別にな。近江の大門ぶら下げた人間の出迎えなんていらねえっすよ。親父にくっついて近江に寝返ったんす。寝返る？おいおい、やめてくれよ。このご時世当たり前の身の振り方をしただけさ。それにしても一、たとえ登場会が残ってたとしても、誰もお前の迎えには行かねえってことぐらいわかるだろう。忘れてねえよな。てめえが絶縁された身だってことをよ。Easy。迎えのことなんて何とも思っちゃいませんよ。絶縁のことだって忘れちゃいません。じゃあなんだ？金でもせびりに来たか。ずいぶんな言いようですね。俺が誰の身代わりで18年も臭い飯食ったか分かってんすか？十分分かってるさ。分かってねえのはてめえの方だ。何？今夜は親父にとって大切な席だ。ことを荒立てて台無しにしたくねえ。自分で決めろ。おとなしく帰るか、ここで殺されるか。その扉開けて親父に会います。昔からてめえのふぬけ面見るたびにいつかぶっ殺してやるって思ったもんだ。偶然っすね。俺も頭に殴られるたびに同じこと考えてましたよ。それなら18年越しに叶えるとしようか。お互いの夢をな。負けても文句は言わんでくださいよ。頭！ I was like, I feel like he's the
I feel like he's the final, right? We gotta kill Joe. We're taking him out. Joe Bomba. Yeah, there you go. I'm gonna hit me with a drink. There you go, baby. Drink it up. Drink it up. Drink it in, baby. All right, well, Joe, that didn't feel good, bro. Take it easy. Take it easy. Take it easy there, Joe. You need to stop sniffing them little kids, Joe. Hey! The whiffany. Boy! Stop breaking the glass. Well, now you did it. He's got a sharp. Didn't your mother tell you not to play with glass? There, Joe Blow. Blow on these nuts, bitch. Don't really kill me. He whiffing it. Hit him with another tackle and grapple. I'll have to wait for it to fill up on that line. Well, I did not know that. It's a perfect execute. I'm be honest, not like it would have super mattered anyway. It's like 2 damage more. He stares icily at me. His attack rose. I think that means guard. I already hit guard though. There you go. Get rid of Joe Blow. 69, baby. Doria. Boom. Cocked his head back, baby. 120 experience. Jeez. Also, the experience thing only gave me 0.2 times on the multiplier, but still, it's pretty good. At least we know what it does now. Not worth 3 Gs early on, but I think we did enough fights that I'm alright with it. その扉を開けたら二度と引き返せねえ。イチ、お前にその覚悟があんのか。18年。俺はこの扉開けるために18年我慢したんだ。おやっさん、どなたかね。これは失敬。私宛ての客人です。やっぱり来たが。やっぱりな。お前だけは裏切らねえな。おやっさん、聞いてください。どうして。Like held him in place. こんな日にトラブルですかな。いえ、トラブルではありません。
心配なさらず。おやっさん。すべては予定通りです。すまねえな、イチ。死んでくれ。What the fuck? We did all that just to get shotted. Well, now we gotta get a new main character. Easy come, easy go. Ichiban's Ichigon. I was like, roll out the red carpet. Game over. That was a good game. Round of applause. That was the speed run. We got through it. Level 7. Not bad, not bad. Roll credits. Oh, apparently there's more. Chapter 3. The town at rock bottom. What was Ichigak? I was like, that hole's a little high. How's he still fine? Look at his ass. That's like right in the heart region. What? How's he still moving?ようやく目覚ましたか。今日が水曜日じゃなくて命拾いしたな。水曜はこの辺生ゴミの回収日だからよ。傷口はまだ完全に塞がっちゃないが、まあ、立てんなら問題にさっさとお家に帰るんだな。母ちゃんとかかみさんとか子供とか誰かは心配してんだろ。俺は迷惑はごめんだ。ああ、そうそう。場所は適当に自分でやってくれ。あのよ。おい、あの男はやっぱ死んだか。死んだだろ。いや、生きてるよ。なんだよくさ。俺の負けか。悪いけど負け分はつけて頼むよ。分かったよ。しかし釣り糸で縫っただけでよく直せるもんだ。さすが元看護師だな。ああ、この男の生命力あっての結果ってとこだ。ああ、なんてしぶとい野郎だ。お前が死ぬ方にかけて損したぜ。おとなしく死ぬってな。なんでその目。じゃあお前が負け分払ってくれんのか。やめろバカモン。それより今日は久しぶりに大量だ。あんたも一匹食うか。お裾分けしてくれんのか。でもカセットボンベを切らしててな。一本調達してくれたらそれと魚は交換だ。ああ、マジかよ。仕方ねえ。ちょっくら探してくるから待っててくれ。あのよ。どうした。そう、Maybe. いろいろ聞きてえことが。Go dig her up and ask. ここはどこだ。偉人町だよ。偉人町。偉人町。偉人町。伊勢崎偉人町。ここは横浜だ。知ってるだろ、横浜。はあ、横浜。なんで俺が横浜に。 That's a good question since we were in Kamurocho. 3日前かな。夜中周りが騒がしいと思ったら仲間が血まみれのお前さんを担ぎ込んできたんだよ。ゴミ捨て場に捨てられてたっつってな。
死んでるかと思ったんだが、気を失ってるだけだった。死にかけちゃいたけどな。で、あんたが手当てを？うん。でも見りゃ分かる通り、ここじゃろくな手当てはできねえ。助かったのはあんたがしぶといのと、弾の当たりどころが良かったことだ。弾は心臓をギリギリかわして動脈を傷つけず、背中から抜けてた。Oh, it missed everything. ちょっとでもずれてたら、あの世行きだったはずだろ。そっか。ありがとね。つまり、あんたは It looks very hard arteries area, but ここで死なれちゃ、俺らが困るんだよ。困る？殺人事件となりゃ警察が来て、目撃者を探すために、俺らにいろいろ聞きに来るだろう。かもな。マスコミもドヤドヤやってきて、俺らにカメラ回してマイク近づけてくるだろう。かもな。かもなじゃねえ。バカかお前。いいか？そもそもここに俺らは住んじゃいけねえんだよ。自分で言いたくもねえが、俺らは不法居住者なんだ。そっか。しかも住んでる奴らはいろいろと訳ありのもんばっかりだ。カメラだのマイクだの、迷惑どころか命取りになるやつだっているんだ。分かったか？分かった。いや、とっとと自分の家に帰れ。自分の家。すまねえな、イチ。帰る場所なんてねえんだ、俺にゃ。迷惑はかけねえ。少しの間だけここで休ませてくんねえか？やだね。頼む。ちょっとだけ助けると思って。助ける？まさかお前、俺らが助け合って生きてるとでも思ってんのか？俺たちは奪い合って生きてんだ。俺らの世界ってのはな、コンビニで廃棄された弁当一つを狙って何十人もが群がる世界だ。お前がここにいると、その分誰かの食い口が減る。大迷惑なんだよ。さっさと消えろ。分かった。めんどくせえな。Nah, he's fine. He's fine. 傷もまだ治ってねえし、体力も限界。倒れて当然だ。しょうがねえ。少し休んでけ。ありがてえ。あんた、なんだかんだでいい人なんだね。ここで死なれちゃ困るって言ったろ。それだけだ。そうだったよな。でも、恩に着るぜ。とはいえ、まずどうしたもんかな。どうしたもんかって何がだ？俺はお前と長い付き合いをする気はねえ。でもここにいる以上、俺の言うことを聞け。ああ、分かった。お前、名前は？1番。春日一番だ。偽名を使うとは意外と用心深いな。まあ、こういうとこじゃ偽名を使う。That's his real name, brother. でもネーミングのセンスがねえな。偽名ならもっと本名なんですが。え？そうなのか？ああ、これは失敬。ああ、じゃあ1番でいいな。なあ。で、あんたは？何番だ？なんば。何番？偽名なんだろ。さて、どっちでしょうか？興味ねえよ。そういうこと。ここではそんなのはどうでもいいんだ。ところでお前、少しくらい金持ってんのか？一文なしだろ。なあ、一銭もねえよ。問題ねえよ。でも今からすぐ金を作ってもらうぞ。稼ぎ方は俺が教え It'd be hard for him to start earning when he can't even be on his feet. いきなり金を稼げって。ここにいたいんだろう。でもそれは俺の一存じゃ決められねえ。村長からの許可がいるんだよ。村長？ここの秩序を保ってる古参のホームレスだ。村長の許可さえもらえば、まあお前もしばらくここで安静にできる。でもそれにはまず多少の金を稼いでもらうのが一番なんだよ。
上納金ってことか。そうとも言えるが、ちょっと違うな。村長はな、甘えを許さない男だ。働かない者や怠け者、嘘つきは徹底的に排除する。そういう人に許可をもらうには、汗水垂らして金を稼いででもここにいたいっていう意思表示が大事なんだ。わかるか？わかった。Yeah, it's weird that you have to get permission to be a squatter, but 教 alright. えるって。夜までに少し稼ごう。ついてこい。There's a lot of interesting variables here. さて、じゃあ始めるとするか。始めるって何を？稼ぎ方を教えるって言っただろう。よく見とけ。これが俺たちの稼ぎ方だ。I was like, my suit! 稼ぎ方ってこれかよ。かっこ悪いな。かっこいいとか悪いとか言ってられねえんだよ、俺たちは。プライドなんか捨てて地べた這う覚悟がねえと生きていけねえぞ。ん？この感触は500円玉。え、本当か？間違いない。今日はついてるぜ。それ。No, you got a bottle cap. なんだくそ。変な希望持たせるんじゃねえよったく。ほら、次はお前がやる番だ。この付近にある自販機一通り回って調べてこい。あとゴミ箱もな。金になるものが捨てられるかもしれないからよ。わかったよ。俺は先に戻ってるからよ。お前も調べ終わったら戻ってこい。この町は危ねえ連中がたくさんいる。あまり遠出しないようにしろよ。じゃあな。しっかりやれよ、新入り君。Not crazy about this, but I don't have much choice. Guess I'll look for vending machines and cans. Treasure hunt. You've learned the treasure hunt ability. By pressing X near search points around town, you can obtain money and items. You can even get some rare items if you're lucky. So keep your nose to the ground and sniff out that treasure. Money has been sent to the convenience store ATM, and your items have been sent to the item box. Oh, I was trying to open it, but it didn't open. Fine, we'll open up my phone. Oh my god, I got so many messages. Shop tips, combo meals. Ordering a certain combination of menu items can trigger a combo meal. When this happens, you and your party will gain a perk, such as temporary stat boost, increasing money, or experience gained from battle, or other benefits. So, get creative and order some delicious combos. Treasure hunt. You can find items by searching that thing. Yeah, we already did that. Bug catching. At times, you may encounter and capture insects resting on trees. Not like you sell the rarer ones at a high price, some of them may prove useful in weapon creation. Try to catch them. I gotta catch bugs for weapons. Interesting. Briefcases. You may come across abandoned briefcases which contain useful items. Gain access to their contents by actively but nonchalantly opening them. Gold and silver safes. There are locked gold and silver safes throughout the city. A gold safe is opened with a single golden key. Silver safes can all be opened once you acquire a silver safe skeleton key. Gold safes tend to have rare items, so keep your eyes peeled for them. Miscellaneous personality. I basically... Wait, that's kind of important. Costco's personality is comprised of 6 unique facets: passion, confidence, kindness, charisma, intellect, and style. These can be developed by making correct or clever decisions during sub-stories. Certain events and jobs require Costco's personality to be at a specific level in order to occur. Furthermore, there are other merits such as increasing his defense against the affliction of status ailments. So do your best to make our hero the best he can be. Gearing up is probably pretty easy. Invaluable valuables. To obtain various valuables throughout the game, you can take time to appreciate them by accessing the items from the pause menu. Valuables may neither be discarded nor sold. Fresh perspective to get first person mode. Okay, it'll be running marathons in no time. Never get lost again, which will open the map. We already did that one. Item boxes we know about.
Saving. The game uses autosave features. Data will automatically save after certain points in the game, such as at the end of event scenarios. You can also save manually from the pause menu or at the save points found inside the safe rooms in certain areas of the city. Keep in mind that you cannot save during event scenarios and battles. They will record your current progress up to that point, which you will be able to resume by selecting continue from the title screen. The tittle screen. Style and battle. Improving Casca's style will make it more difficult for him to be afflicted with charm. Okay, that's important. Intellect. Improving Casca's intellect will make it more difficult for him to be afflicted with brainwash. Okay, confidence. Improving Casca's confidence will make it more difficult for him to be afflicted with sleep. I don't know how confidence helps with sleep, but alright. Maybe it's worse if I know what passion is. Improving Casca's passion will make it more difficult for him to be afflicted with silence. I feel like confidence should be the silence one. And then I guess passion would be sleep, but I don't know. Maybe he's very passionate about not sleeping. And we already kind of know what those are. Being drunk, we already know about being drunk. Level disparities. The chance of knocking back an enemy depends on the difference between the attacking character's level and that of the target. If a character's level is lower than the target's, the chances of a knockback are low. Likewise, chances are high if the character's level is higher than the target's. Watch out. You challenge people who are more than 5 levels above you. Losing a battle. A battle is lost if Casca is knocked out. Losing battles which occur from random encounters in the city will result in the loss of half your money. Other battles, however, will give you the choice to return or to retry or return to the title screen. We've seen those. Knocking back enemies. Extreme battle. Status effects we already know about. Chain attacks we already did. When the enemy steals your items. Any item stolen from Casca or his party by enemies can be reclaimed by defeating them and winning the battle. However, you cannot reclaim stolen items once the enemy flees the battle. They cut you off? Enemies may sideline and obstruct your regular attacks when you try to get past them. Occasionally, if you have party members who are being targeted, however, enemies cannot block skills. Okay. Perfect guard, we know kindness in battle. Improving Casca's kindness will make it more difficult for him to be afflicted with rage. Oh yeah, that's the perfect attack thing for what we're learning. Okay. Okay. Well, if this is our item box right here, I mean, it's either our item box or our temporary facilities. Looks like an item box though. I'd like to get my recoverables back, please. Not even that I need them per se, just why not? What else did they say got sent here? Oh, and my item, these things. So basically just everything got sent here. Great safety glass. And a belt. Belto. Time to gear up, baby! Gearing up. Put that a simple yet elegant belt made with reliable materials. I get more MP. All right. Then I'm assuming the glass is just a crafting thing then. Which can be utilized for upgrading or creating gear. All right. Oh! That man nutted. Oh! Nut. Huh? We got 5 yen. Hell yeah. Let's check another vending machine. Huh? Damn, we got 50 and sheesh. We're in the red by being in the black because we're good. And this is where we find 1,000,000 yen right here. Huh? Damn, nothing here. I think I've cleaned this place up. Let's see what else I can find.
どうだった？頑張ったんだ。稼げた分はたったこれだけだ。村長、こいつが話してた男です。で、なんだ坊主。一番と言います。訳あって撃たれたんだろ。そりゃ腐るほど訳もあんだろうよ。はい。体が回復するまでここに置いちゃくれませんか。これっぽっちですが、金も用意しました。てめえが稼いだ金だろう。せいぜい盗まれないようにするんだな。受け取ってもらえないんですか。俺はここにいちゃダメってこと。ここに住む人間にとって重要なのは金よりも身の安全。はい、わかります。自分で働いて律儀に金を持ってくるような新入りなら島を荒らすようなことはしねえだろう。ありがとうございます。村長の恩義必ずお返しします。恩義？ヤクザかお前。ええ、つい最近まで。当の昔に見捨てられてたみたいなんですけど。何があった？ I was like, it is a story. It is a pretty long story. But not really, but kind of. I mean, like, there's a blank period there in the 18 years. なかなか根性のある親分だな。辛いか？辛いとかどうとかって、なんとも言いようがないっていうか。やるよ。ありがとう。尻尾はちぎってこんな風に先に入れてみな。しみるな。これぞ偉人潮流ヒレ酒だ。Jincho style fin sake. もよし、住み続けるもよし、好きにしろ。本当にありがとうございます。で、明日からどう暮らすんだお前。自分の食いぶちは自分で何とかしろよ。分かってる。じゃあ朝5時半に出るぞ。とりあえず無難に缶でもやる。 5:30 a.m. to pick up cans? That's pretty crazy. そんなに早く起きんのか? I guess you're trying to beat out everybody else, right? Yeah. 寝坊したら置いてくぞ。分かった。やる以上はバッチリやるぜ。I was like, that's pretty early. But then I was like, first daylight, try to find all the cans. It makes sense. Whew, I'm beat. Got plenty of sleep while you recovered. Take this seriously. Oh. Danba. Hey, we're here, Kansan. Danba, this guy's the newcomer? Yeah, name's Kasuga. Hi. Hello. Here you go, just like you asked. We got we got bikes with like carts on the back, and that's just like easy to get as a homeless person. All right. What is this?
A bike he customized for can collection. Cans don't sell for much. You've got to find a whole bunch to make it even worthwhile. Gotcha. Well, I'm gonna start collecting. Sure. Certainly. チャリに乗るのも久しぶりだな。そいつはただのチャリじゃないぜ。缶拾い用にカスタマイズした代物なんだ。三輪だからこける心配もないしな。What's the things on the back for? まあ、チャリに乗るのが久しぶりなんだったら、はあ？ちょっとその辺こいで鳴らしてみな。The Ode de Poo Poo. No, the Ode de Poo Poo. ちなみに、そいつは後ろに漕ぐとバックもできるんだ。結構便利なんだぜ。Tell her, shut the fuck up. よしよし、大丈夫そうだな。じゃあその辺一周して缶拾ってこい。ここの川沿いは結構空き缶が落ちてるスポットなんだ。まずはまっすぐチャリこいで探して I みな。 gotta stick to pedaling in straight lines. わかったよ。 No, I'm gonna pedal all like woo 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 woo. 落ちてる落ちてる。Can quest. Need a boost? Grab an energy drink. Energy drinks power you up. Press Y while boosting. Or press Y while powered up to boost. Gives you a short burst of speed. 全力でこぐって気持ちいいな。ただ勢い余って壁に激突しないように気をつけねえとな。お、あそこにも缶があるな。なんだあいつらは。おいおい、あいつらも缶拾うのかよ。 Apparently, everybody's looking for cans, clearly. Can quest. Your homeless rivals. Not the only one questing for cans. Should your rivals ram into you, you will lose your cans to them. However, you can also steal your rivals' cans by ramming into them during a boost. 缶拾いにもライバルがいんのか。ま、そのくらいの方が張り合いがあっていいな。一周したし、ぼちぼち缶さんのとこに帰るか。 I like how it's like, oh yeah, people will try to ram into you to steal your cans. But also they'll try to, but you can also steal their cans. Literally like the chief guy's like, oh yeah, we don't take from each other here. 特に空き缶集めに情熱を注いでいるホームレスが多いからな。ちんたらしてたらいつまで経っても拾えねえぜ。弱肉強食なんだな。ホームレスの世界もよ。アドバイスをするとしたら、他の奴らに狙われた時はさっさと逃げろ。それか全速力で突進して逆に缶を奪い取るかだな。逆に奪い取るか。なるほどな。てなわけで次が本番だぞ。たくさん集めて時間内にここに戻ってこい。決めた時間1秒でも過ぎたらまともな報酬は出ねえと考えておけ。俺は短期だからな。時間内にこの駐車場の前に戻ってくればいいんだな。わかったよ。I was like, that seems like it's pretty easy. バックも大きいが、欲をあって時間が過ぎちまうとアウツだからな。アウツなのか。じゃあ頑張ってくれ。 Seems pretty reasonable to me. Go big or go home. Collect enough cans to fill your quota or more and return to the starting point within the time limit. I think I skipped a whole bunch of shit, but it's fine. A splody barrel? Getting back to the starting point within the time limit. The goal will appear once you've reached the quota.
Reaching the quota, then go back to the starting point. Going over the time limit will rob you of a bonus, regardless of how many cans you collected. Aim high, watch your time, and race to the goal. And more importantly, tell that guy to eat my asshole. Alright, well, no whiff any of that one. Love the freedom to kill all the people I want. I was gonna do it for the meme, but I got stuck. I wanted the 420. It wasn't meant to be though. There's all the glass and the plastics. We just only get cans. I mean, that's where the money is though. That's where the kashishes. How many cans? I was like, we have to get 583 more cans to get to the next tier. So we're a child of cans. So we don't actually get money, we get eco points. エコポイントっつポイントとして与えてるんだよ。エコポイントは換金することもできるし、食料やガラクタと交換することもできる。随分文化的なシステムだな。直接金を渡すといろいろ面倒なこともあんだ。回収業者のレートは年中変わるし、金より物が欲しいってやつも多いしな。ポイント制にすることで統率取れてるんだ。このエコポイントが俺らの通貨と言っても過言じゃねえ。ほう。じゃあとりあえず換金してくれ。おお、結構集めたじゃねえか。仕入りにしちゃセンスあるな。Pretty good for a beginner. Nice. 俺のレクチャー代を差し引いて。You gave me nothing back. Oh, we got 150. I mean, it's not a lot. I like collecting for 150 yen. This really is about survival of the fittest. あと、エコポイントは換金するより物と引き換えた方が得なんだ。覚えときな。へいへい。俺んちはここの駐車場だ。生かしてんだろ。缶集めやエコポイントの取引をしたいときは会いに来い。チャリならいつでも貸してやるぜ。I don't really feel like わかったぜ、カさん。I super need money right now anyway. Maybe later. But trades seem a lot more useful. It's usually like mid to late game where like money actually becomes like a kind of necessary thing. I did. I thought I wanted to see what it smelled like. We're definitely putting this in the trash. Definitely smells like a department store, and that's not a good sign because like they're just spraying every like thing known to man. Yeah, that's what this smells like.
なんだ文句言うならやらねえぞ。そうじゃねえ。大好きなんだよ、これ。無所の中じゃ毎日くせえ麦飯ばっか食わされててよ。でも週に1回だけ普通のコッペパンが出るんだ。それが楽しみでしょうがなかった。なんで No. 普通のコッペパンだろ。普通ってのがいいんだ。無所は普通の場所じゃねえ。くせえ飯を食ってるとそれを嫌ってほど思い知る。俺にとっちゃコッペパンの普通の味ってな、シャバの味だったんだ。シャバの味ね。ほらよ。いただきます。面白いやつだな。 This is definitely a smell that you would spray when you don't want to smell. But you just smell like that now. 集権屋が来たぞ。今月は随分と早い I な。 think it's literally just a smell you would spray so that you don't smell like whatever you currently smell like. 今から今月分を回収する。 Yeah, or something like that. 金を用意して寝床の前でまで。なんだあいつ。集金屋のテイっつってな。ジェン。これよって名目でホームレスから金を巻き上げてんだ。はあ？なんで金払わなきゃいけねえんだ？ここはあいつの土地なのか？そうじゃねえが、俺がここに来る前からそういう決まりになってんだ。そんな金払う必要ねえじゃねえか。拒否すりゃいいだろ。俺だって毎回ぶん殴ってやりてえと思ってるさ。だが支払いは村長が決めたルールだ。村長が？噂じゃてえは半品リューマンのメンバーらしくてな。半品リューマン？横浜リオマン。根城がある中華マフィアだよ。奴らを敵に回せば何されるかわからねえ。殺されかねねえからな。何がマフィアだ。よし、恩義を返す時が来たな。やめろ。村長はここの平和を維持するためにしぶしぶ支払いを飲んだって話だ。村長の考えを無視する。Oh God。それは。だからおとなしくしろ。それより一番2000円持ってるか。Who the hell has 2,000 yen? そんなにねえよ。やべえな。俺も自分の分で精一杯だ。一番あん中に隠れ。 That's like $20. He's just gonna collect $20 from somebody. 絶対動くんじゃねえぞ。 Or from homeless people. It's like. なあ、わかった。Just go into one of those houses there. Yo, 南波ちゃん、景気はどうや？景気のいいホームレスなんて言いやしませんよ。そんな甘ったれたこと言ってっから社会復帰できねえんだよ。毎日酒飲んで寝てだらしねえ暮らししやがって。おっしゃる通りです。すみません。なんだこのでけえのお前のか。ちょっと荷物が増えたんですよ。荷物？おい、中身確認しろ。待てよ、俺にもプライバシーってもんが。てめえみてえなクズにあるわけねえだろ。How did it just be? 触んじゃねえ。 How did it just be like there's nothing in there? チワース。
バさん、やっぱこんな奴らに我慢することねえよ。誰だお前。昨日からここでお世話になってるもんで。そうか。だったらてめえもここの住人ってことだよな。住むからには払うもんきっちり払ってもらうぜ。金はねえ。ま、あったところで払う気もねえ。おい、ナンバー。めんどくせえの連れてきやがって。しかもそれをオラに黙って書こうなんてよ。後でたっぷりお仕置きだぜ。この人は俺の命の恩人だ。その手どけろ。はあ、かっこいいね。I was like, I don't. にとなった信号は時々いるんだよな。だが負け犬はどこでどんだけ吠えようと、所詮負け犬の遠吠えってやつよ。そういうバカには体で思い知ってもらうしかねえな。止めねえでくれよ、南波さん。止める？冗談じゃねえ。止めても殺されて川の底に沈められるだけだ。こうなったらこいつら一発でも殴ってから死んでやる。なんばてめえ、何信号に巻かれてんだ。 I mean, you're gonna beat him up anyway, so. 空き缶一つ拾えねえ体にしてやんぞこら。よっしゃ、行くぜ。 I feel like we're not losing anything here. Seems like he's gonna do it anyway. Hit him with the tackle and grapple. Ah! Get him with the pigeon raid. What's he have? Amba blows his trademark smelly breath all over the enemy face, lowering their defense. Deal to an enemy's sympathy for the downtrodden. It's successful to hand over an item. Interesting. I was off by one. I thought I clicked up enough times, but I did not. I did not. Can I like? Can I not switch like who's gonna go next? Oh, okay. Let's try this again. Now that it went all the way up again. No, midnight. I like that a power nap is a thing. Hit him with the pigeons. Pigeon his ass up. He died by death by pigeon. You got pigeoned. Got a reinforced ally and Nambo leveled up. Easy. Everybody leveling up today. I gotta rank up. What's your job? His job is homeless guy.
ここのホームレスから2000円ずつ集めてもよくて10万そこらだ。そんなせこいしのぎに精出すチンピラが生きがってんじゃねえ。本当にいいのか。リューマンを敵に回せば命はねえ。今詫びを入れれば今日のことは忘れてやれる。そういうのをさ、負け犬の遠吠えっつうのよ。うるせえ。最後のチャンスで謝るなら今のうちださ。だから謝らねえっつうの。後悔しても知らねえぜ。よく吠えるな。じゃあ謝んねえとどうなるんだい。半品なんとかってのがやってくんのか。半品なんとかはそんなに強えのかよ。当たり前だ。横浜最大の中華マフィアだ。おい、てめえらよく分かってんだろうが。はあ。で、その最大の中華マフィアの幹部連中がここまでわざ I was like, it's not like it's very profitable to do anything, to rally boys for bums. 小遣い稼ぎしてたらホームレスに返り討ちにされましたってよ。でもどうかな。じゃあ俺らが敵取ってきてやるなんて優しいこと言って出張ってくれんの。おめんとこの幹部はそんなに暇か。暇マフィア。あ、暇フィアか。ふざけやがって。 I think he's allowed to mess with you. I mean, we just beat his ass. 組織の人間ならわかんだろう。幹部が下っ端ないざこざくれいでいちいち出張るなんてしねえことくらいよ。こらめ！てめえ、これで全てのもんじゃねえぞ。後できっちり筋通させてもらうからな。うるせえ。大体ここはリューマンの島の外だろうが。マジか。そりゃますますまずいんじゃねえの T ちゃん。何？俺は横浜のことは詳しかねえけど、縄張りくらいはきっちり決まってんだろ。あんたにとっちゃ軽い気持ちの小遣い稼ぎでもやってることは立派な島嵐だ。 Like how the chiefs literally just stand there watching. 超えた上にホームレスからは返り討ち。組織のメンツも丸つぶれが。どう報告するか大変だなこれ。貴様ら！なあ、ていちゃんよ。下っ端ってのはきついよな。俺もよくわかんだよ。でも弱いもんいじめはよくねえよ。うそ！今日のところは開けてやる。帰るぞ！ It's like he's so mad and so bald. 次はなんか食いもん持ってきてくれよ。He's mauled. 勝手なことをしてくれたな。いや、でもこれでも奴にビビる必要ないっすよ。You scared the shit out of him. 手を出したらすぐに出て行かせる。俺らにとって一番重要なのは明日の寝床なんだ。忘れるなよ。いいな。あんなに怒ることはねえのによ。いや、すまねえ。やっぱ俺勝手なことやっちまったよな。いや、お前の見立ては間違っちゃいねえよ。おかげでずっと溜まってた怒りが発散できたってもんだ。俺だけじゃねえ。見てたみんなもすっきりしたはずだ。礼を言うぜ。そんな礼なんてやめてくれよ。しかしお前は人を怒らせる天才だな。は？わざとじゃねえよ。それにそんなのやべえだけだろ。間違いねえ。でもな、厄介な才能でもその That is our charm. Our charm is being a pain in the ass. We're good at that. どうだかね。しかし知らなかったな。横浜じゃ中華マフィアがあんなに幅を利かせてんだな。中華マフィアだけじゃねえ。この町を仕切ってるのは偉人さんだ。偉人さん？トマアワ。
How dare you blast out my eardrums and not my anus? 偉人さんに連れられて行っちゃったと。さっきのテイが所属しているのが中華マフィアハンピン・リューマンだ。そしてこっちがコリアンマフィア、つまり韓国の組織だな。もちろん日本のヤクザもいる。その名も横浜清流会。The Seiryu? この3つを総称して地元の人間は偉人さんって呼んでんだ。じゃあ横浜清流会ってヤクザ、やっぱり近江連合の傘下なのか。バカ言え。清流会は未だに一本独行を貫き通す筋金入りだ。じゃあ偉人町に近江連合は？近江連合どころか偉人町には東上会さえ入ってきた試しはねえ。日中韓によるこの鉄壁は肉の壁って言われるくらい頑丈だ。よその勢力は決して入ってこれねえ。肉の壁か。すげえ例え方だな。じゃあその3つが連携して町を守ってんのか？連携？そんなことしてねえさ。この3つはな、昔っからバッチバチに睨み合ってんだ。じゃあ明日にでも戦争が起こったって不思議はないんじゃ。まあ冷戦状態だな。冷戦？何か少しでも摩擦が起こればいつ爆発してもおかしくねえ火薬庫みてえな状態ってことだ。なるほど。なるほど。いつ爆発するかもわかんねえ火薬庫に盗みに入る気になるか？冗談じゃねえよ。だろ？つまり冷戦状態である限り外部の組織は横浜に手を出さねえ。出したくたって出せねえ。一触即発だからこそ侵略者を防いできたってことだ。でももし火薬庫に火がついて横浜の内部で戦争が起きちまうことだってあるんじゃねえのか。考えたくもねえな。あの3つの組織はそれぞれがマジで半端じゃねえ。それこそ核爆発くらいの衝撃が走るんじゃねえかな。 So a lot of turmoil. Makes 戦 sense. 争もしてねえんだよな。だったらもうそんな気もさらさらねえだろう。意外とその偉人さんの幹部ってのも冷戦にかこつけてのんびり構えてるんじゃね。それは違うな。3つのトップはそれぞれが最強を目指し合うことで冷戦が保たれてるってことを誰よりも知ってる。むしろ日々組織力を高めて成長を続けてるはずだ。火薬庫のデカさは増すばかりか。 I mean, until the powder keg goes, essentially. It's gonna happen at some point, そう but... いうとこで生きる覚悟が必要ってことだ。なるほど。十分気をつけろってか。まあな。でも一番お前はラッキーだったんじゃねえか。あ？なんでだよ。お前は近江に寝返った親分から撃たれた。そして誰に運ばれてきたかは知らねえがこの横浜に来た。でもここ横浜は関東で唯一近江の手垢がついてねえ場所だぞ。まあ少なくともここにいれば安全なんだからよ。そこはラッキーだろうよ。でも俺は偉人町でのんびりしてていいのかな。じゃあさっさと出てけ。止めねえから。 Immediately kick it out. He's like, get out of here. 何すんだよ。当分無理だ。無茶すりゃまた倒れるだけだぞ。口で言ってくれりゃわかるっての。はあ？は？なんだそれ。
やばい。覚醒1番。え？万札だ。あいつ万札持ってるぞ。万札だ。おい、落ち着け。俺昨日この辺で万札落っことしたんだよな。何言ってんだよ。これは一番のもんだ。 It's not even real anyway. It's got a thing missing on it. And what about the backside? ほら見ろ、やっぱ俺のだ。ほら返してやれ。いや久しぶりだな、ゆきちゃん。もう一生会えねえかと思ったぜ。今綺麗にしてやっからな。待ってるよ。なんだこれ。どうした？ Because I was about to say, it's like it's a fake. 裏が真っ白。おもちゃの札じゃねえか。いや、ちょっと待て。こいつはおもちゃじゃねえ。表はどう見たってモノホンの万札だ。それに透かしだって入ってる。おもちゃで透かしは入れねえやな。じゃあ裏はねえけど一応本物か。5000円分は使えるとか。アホってことはつまりこれって Counterfeit. 偽札。偽札。お前どこでこれを手に入れたんだよ。違う、これは俺のじゃねえ。俺が落としたもんだって言ってたのは誰だ。俺が万札なんて持ってるはずねえだろ。持ってりゃとっくに使ってるよ。分かってる。やめろ二人とも。お前のだろ。お前なんでこんなもん持ってんだ。こんな厄介なもの持ち込みやがって。いい迷惑だ。あのなあ、こいつをここに置いとくともっと厄介事持ち込むぞ。こいつは追い出すべきだ。だから知らねえっての。偽札なんて全く覚えがねえよ。嘘つき。じゃあこれはどっから出てきたんだよ。待て。確かにこれは一番のポケットに入っていた。だがポケットには撃たれた穴が開いてるんだ。もし一番がもっと前から持ってたとしたら、万札にも銃弾の穴が開いてる。I was about to say that too. だがこいつは開いてねえ。撃たれて気を失った後、自分で入れるなんてこともありえねえ。つまり撃たれた後、誰かが一番のポケットにこいつを入れたんだ。誰が何のために。 I like how we're like playing detective now. ここに運んできた。 Hobo detective. でもそれが誰なのかもわかんねえんだよな。ああ。そもそも I wonder if you could put that in like a vending machine and like buy out the vending machine. Oh wait, no, but they have a limit on those. 本当にわけがわからねえんだよ。嘘じゃねえよ。 It's like scan the top at least. 警察が絡むような揉め事はごめんだ。そんなもんさっさと捨てて。もう騒ぎ起こすんじゃねえぞ。 You're the one that caused it. 騒ぎにしたのは誰だ。村長に報告するぞ。南波さん、そりゃ勘弁して。だよ、分かった。約束する。騒ぎや揉め事には気をつけるから。As they're slowly shuffling away. やっぱ俺はここにいるべきじゃねえよ。だからって他に行くあてもねえだろ。だけどどこへ行ったってここよりはマシな気がするぜ。え？一日足を棒にして働いてこのざまだぜ。そもそも世の中にはよ、これっぽっちゅうかもらえる仕事っていっぱいあんだろ。あるだろうな。あるだろうなって、じゃあやろうぜ。そのあてがあんのか。そんないい仕事を紹介してくれる知り合いでもいるのか。え？そうだ、ハローワークにでも行きゃなんかあんだろ。あのな、簡単に言うんじゃねえよ。みんな聞いてくれ。何する気だ。なあ、みんな、なんでこんな暮らししてんだ。一度でもハローくらい行ったか。 I was like,
あんたたち体力はあるじゃねえか。I was like, I don't think this is gonna go over well. やつもいるし、料理がうまいやつだっている。なのになんで仕事を見つけようとしねえ。めんどくさがってんじゃねえよ。And I want to ask about the ex like doctor person. ぬるま湯みたいな暮らしを続けんのか。ここで一生終えてえのかよ。俺はごめんだぜ。一緒にハロワに行って仕事にありつこうぜ。どうしても行かれってんなら腕つく。いい加減にしろ。みんなそれなりの理由があってここにいるってのを忘れたのか。ああ、訳ありってことだろ。覚えてるよ。でも多少の訳があったってここに居続けるよりマシだろ。めんどくさがらなきゃ働けるところぐらいあるさ。前科持ちでも大丈夫だって。てめえ勝手に決めんじゃねえ。ここには前科者も確かにいるさ。でもほんの数人だ。ほとんどのやつは罪人なんかじゃねえ。騙されて借金 TikTok? I mean, I'm still mid thing. I'm like waiting. I'm waiting. It's been like 20 minutes of this. 心が折れて仕方なくここに流れ着いてきたんだ。お前心が折れちまった人間の気持ちがわかんのか。みんな家族や親兄弟もいて捜索願いも出てる。待ってる人間がいるって分かってんだ。そりゃそこに帰りでさ。My God. でも帰れねえよ。俺た気持ち引きずったまま帰れやしねえ。そんな奴らを無理やりハローワークに連れて行くだ。そんなことしたら一発で居所がバレてまたどこかをさまよわなきゃなんねんだぞ。働くのをめんどくさがってるだと。みんなまともな仕事をやりてえよ。でもそういう仕事に就きたくてもそれができねえ事情があるんだ。だから遠回りでもここで頑張ってんだよ。すまねえ。てめえの価値観を押し付けんのはやめとけ。まあでもよ、例外もいるぜ。え？一番の言うように前科者でめんどくせえことから逃げてるだけ I'm assuming it's the chief. 一人いるな。は？俺だよ。あ、確か南波は元看護師だったよな。なんでホームレスに。んな話はどうでもいいんだよ。お前の演説には一理あんのも確かだ。よし、思い立ったら吉日だ。一緒に行ってみっか。ハローワーク。 None but join the party. Easy clap. Kasuga can now use the skill tag team Essence of Mayhem. Look, I literally just got access to the game again. Padaru, padaru. Ashire soyo. Alright. And with that, we are going to call it here for the time being. I got shit to do, baby. Shit to do. Okay, I'm gonna go hang on a minute for a bit. But we may or may not be back later. Depends. There's a lot of variables. There's a lot of variables and a lot of time crunching happening shortly. No, you're a day early. Get out of here. Get out of here, old man. Shoo shoo. Shoo shoo. Get out of here. You're a day early, $1 short. You don't get to pretend like you care now. Get out. Get him out. Oh, nobody's on. Crack. Alright, well, since nobody's on and we're done, and yeah, I will catch you guys on the next one. So we will figure out what happens then. Hearts and then salutations and peace out. So, love you guys. Take care. Peace out. All that good jazz. And as always, I'll catch you lovely, love you on the next one. Goodbye for now. Bye.